beginning a program. So I actually wasn't too far from Swamiji's feet during this puja. I just remember being really excited. Yay, I get to do my first Pratikshapada puja. This is awesome. They give us all the puja items and get us ready, and we're sitting there, and Swamiji's sitting there on the chair. Ankles are crossed. You can see his feet. So then the puja starts. I'm thinking, oh, I'm going to be in such a state of bliss, which I was. But the tears just started coming, and they just kept coming. And I was basically just sobbing during the puja, through most of the way, probably 3/4 of the way through the puja. I finally got myself together towards the end. Such a release. I mean, I had no idea that I would actually have that reaction while doing the puja. I had never experienced anything quite like it. And it wasn't tears of sadness at all. And it's just such a beautiful place to be, beautiful space. And hopefully you can someday enjoy that as well. There are many opportunities to do Pratikshapada Puja with Swamiji via two-way video conferencing, which is still very powerful, even though you may not be physically at his feet performing the puja. It's still very, very strong space to be in. And that's what I want to share today. I just want to share that it's a powerful, powerful ritual, connecting with the divine in that space of gratitude. And I just hope that those of you who have not offered Pratikshapada Puja could actually experience that. Thank you very much for letting me share this. Nithyananda. That is so beautiful, so beautiful. And it's just, thank you so much, Ma Devi, for that beautiful sharing of yours. Yes, because Swamiji is not just in this physical form, because as Swamiji has said, he's so intensely available. It's much 100 times more intensely available in his Divya Sharira form, the light body. And during Pratyakshapada Puja, his Divya Sharira, he'll be sitting with you and you will be offering the puja at his feet. Oh my God. Anybody who wants to avail this opportunity, this blessing, this boon, go ahead and offer Pratyakshapada Puja at gateway.nithyanandauniversity.org, and you can also leave your comment here. And if you want to offer this, if you also want to avail this huge blessing, do leave your comments over here. And also please understand, many of us might think, yes, I have never offered the Pratyakshapada Puja, or I'm waiting for an opportunity to come. But I do think, like I'm just enjoying Swamiji's with me. Of course, Swamiji manifests with us in every situation and he's always with us. But please understand, Pratyakshapada Puja by itself is a huge, that by itself is a huge and a beautiful process that your being experiences. Just offering Pratyakshapada Puja, it's an experience of lifetimes. You might have even gotten blessings in some other way. Everything is fine. But Pratyakshapada Puja is a very, very powerful. It has phenomenal, tremendous healing in your inner space. And in just that is an experience you definitely have to add it in your life. Actually, if you are hearing this now, even if you're just here, by mistake you came, or maybe you thought like, oh, I just offered Pratyakshapada Puja and you're sitting here, or you just saw the live announcement and you came here, or you're just watching here and you just want to listen, or you've just put your phone on so you can know when Swamiji is coming, and you're just, whatever you're doing. But if these words are falling in your ears, it is your call, it is your existence through this moment is reminding you to give your being this experience of Pratyakshapada Puja. Yes, I also request the social media managers to kindly post the link, the YouTube comment section. And all of you can see the link also projected on the live for you. It's gateway.nithyanandauniversity.org. Go ahead and make your offering. Gateway.nithyanandauniversity.org. Go and choose the option
of Pratyaksha Pada Puja, and you can offer it. And it's so exciting actually. One Devi is going to be coming, and we have this opportunity to offer Pratyaksha Pada Puja, that karmic breakthrough is going to be happening. And we also have one more person who's sharing about how he feels when he is in the presence of Swamiji. How literally it just feels like moon rays are radiating through Swamiji during the Pratyaksha Pada Puja. So let's listen to it from. Doing the Pada Puja with him in the morning is something very special, very unique. You know, being in his breathing space and being so close, just the radiance. You know, I did it on Chitra Purnima, and the radiance emanating from him is something that you could see it on the camera a little bit, even during two-way, you know, satsang. But being actually physically in his presence, it's just like almost like moon rays. It's so bright, but it's so calm and gentle. It's really indescribable. Literally, each of you are going to be experiencing that presence of Swamiji in wherever you are. Anybody who wants to offer, even if you have an intention to offer, do let us know, and we will get connected with you. We will help you to make that intention of yours as a reality. Go ahead and you can post it in the comment section. We will have our team which will be attending to you, and we'll get connected with you and help. Actually, we were sharing even in the morning today about a very important thing that Swamiji had shared. The difference between dana and dharma. See, when you offer something at one time, great. It's a good thing than not offering anything, but you offering once, it's good, but not great. Because at that time, when you offer, it is like giving might help temporarily to keep that ecosystem alive. But continuously giving is a responsibility for Hindus, because only that is going to keep the entire ecosystem alive. Understand, that is the dharma for all the Hindus. When you give once, for example, if you have, okay, Ma Prabjot Gill, I want to offer, I do not have the funds, I get some assistance, please. Sure, Ma, we will have our team that will connect with you and that will help you. So stay tuned. The team, our team, you can even email to us. And you can also sign up at tiny.cc/Bhavasamadhima. Our team will reach out to you. And yes, you've requested for assistance. Sure, Ma. Our team will reach out to you and you will be assisted so you can manifest your reality to have the greatest boon of offering Pratyaksha Pada Puja. Please go ahead to tiny.cc/Bhavasamadhi. It's case sensitive. It is tiny.cc, all in lowercase. Tiny.cc/Bhavasamadhi, BHAVASAMADHI. So you can fill this form, and I request the social media manager to also post the form for the ease and comfort, so she can immediately she can fill the form. So please go ahead and you can fill it at tiny.cc/Bhavasamadhi. And everybody else that are watching now, how many of you feel, yes, you have the call now. You have to experience Pratyaksha Pada Puja now. Please post it on the comment section. And we have more sharings from people of how they have experienced. So far, how many sharings we listen to. How each of them have beautifully shared the experience of gratitude, that profound space that they experience just by offering Pratyaksha Pada. And we are going to be also sharing with actually anybody who wants to do this
and you have the intention, go ahead and you can just let us know. And as I was sharing, I would like to continue to share about the difference between dana and dharma, because it is very important for us as Hindus, as responsible Hindus, to understand this difference. Because when you have, let's say, you want to give food for someone who's homeless, good, it's a good quality because that will help them be. You giving once, that homeless person might be happy at that time. He might feel really satisfied at that time. He'll bless you even for you to help him to get rid of his hunger. But so that is dana, that is like charity. Dharma is ensuring, by giving him continuous support, ensuring he is having food continuously, right? Because that is the real help that you will do to keep him alive. Same way, to keep anything alive, it is the continuously offering and keeping it alive is the real dharma. That is the dharma. That is why every king in every few months once will do a big like a big charity and continuously giving, doing different rituals and giving, keeping the whole enlightenment ecosystem alive just through dharma. This is dharma. This is what will help you. This is what will make you manifest what you want and make you give what you're manifesting. Give the same experience, what you are experiencing, to others also. And we are having a lot more of you who are joining. And I just have one more quick sharing that we have. But how, when a person had dialed the call from Swamiji after offering Pratyaksha Pada Puja, directly hearing Swamiji's voice, talking to them personally, what was their experience? Let's watch it now. And just to let all of you know, we are going to be having live Parashakti Akashic reading starting directly through the Supreme Pontiff of Hinduism, living avatar, the 1008th living avatar of Paramashiva, Jagadguru Maha Sannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam at 11 p.m. IST. And in a few more minutes, we'll also be beginning the Paramashiva Dhyana Mantra. So get prepared, get ready, and let us get ready for a spiritual feast. Now, just before we enter into the Paramashiva Dhyana Mantra, I also request everyone to go ahead and call more people. Let's inform people about this amazing blessing that we are having. So I'm going to be, now we are going to be sharing with you about the person who had experienced that ultimate feeling connection. Any one of you, well, just recently you got connected to Swamiji and you just wanted to really deepen your feeling connection. Pratyaksha Pada Puja is amazing for that, amazing. And we are just now going to be sharing with you a person, but how they experience after hearing Swamiji's voice, and after that we're also going to be sharing with you how a person experience that strong feeling connection with Swamiji directly after Pratyaksha Pada. So stay tuned, and we are going to be starting very shortly. My humble pranams at the lotus feet of Swamiji. My name is Anjali Oza. I'm from the UK, and I would just like to share a small snippet of my connection with Swamiji. So it began earlier this year in January. My mother was due to have her Dali Avatar call, and
I was witness to her phone call, which was projected on a television screen. And it was, at first, a pretty normal experience, watching Swamiji through Zoom, which is something everyone's become very accustomed to. For me, it was all still quite new. But it was captivating from the very first moment. I was listening to him speak, listening to him answer questions, listening to him make jokes. And at some point after he finished speaking to my mother, I'm not sure what it was, but something inside me just clicked. There was a sudden sense of complete surrender, complete peace. And it was a peace that was all-encompassing. It was something I still can't describe to this day. It wasn't your normal complete silence. It was almost blissful. There was nothing else to think about except for just this wave of peace. And I've always been someone who's always believed that in order to feel something, to feel connection to something or to someone, you need to see something happen, or you need to understand how things work. And that evening just proved to me that that's completely untrue. So I know for a fact that if someone like me, who has a tendency to shy away from not believing in things before you can see them, that cognition has been completely shattered and turned into one of the most beautiful feelings I can't even put into words. Going forwards, I mean, from that day, it was just, I wanted to be a part of everything Swamiji was offering, satsangs, workshops, etc. And this program today, this Ganas program, has been an absolute blessing in so many ways. I can only hope that it helps me to expand and grow even more than it has done in the last month, and even more so as it has done from the beginning of this year as well, before the program even started. Just knowing Swamiji's grace, having his blessings, has meant the world to me. Nithyananda. Je suis Lina Forbin. Je suis récente dans la communauté de Swamiji. J'ai connu Swamiji en commençant par les séminaires de temps en temps, jusqu'au jour où j'ai eu l'initiation à l'altar Mingam. C'est l'année dernière. Donc, je l'ai eu plusieurs fois. Donc, et puis après, j'ai commencé à faire le yoga. Et de plus en plus, je sentais, dès qu'on parlait de Swamiji, j'entrais dans un espace où il était là, sa photo, et à travers les satsangs, les datchangs, je sentais que tout mon corps bougeait. Donc, j'avais même peur au début, je comprenais pas. Et j'ai su que c'était la connexion avec Swamiji qui se faisait en moi. Donc, de plus en plus, j'ai eu envie de continuer. Le programme a été proposé pendant le confinement. Je l'ai fait, le premier programme Paramashivoham, numéro 1, saison 1. Donc, je l'ai fait. Et puis, de plus en plus, tout ce qu'on propose, il y en a beaucoup, mais j'essaie de faire parce que je sens que j'ai envie de l'enseignement. Cet enseignement-là me plaît. À travers l'expérience des autres, ça me donne envie de continuer. Les autres sont épanouis, bien. Donc, ça me donne envie de continuer et que je sens de plus en plus
la connexion. Donc, je pratique un peu tout ce qu'on propose dans le programme, pas tout parce qu'il y en a beaucoup. Un peu de yoga, pas tous les jours, mais je fais l'enclenching. Et puis, j'ai envie de continuer, j'ai envie de me sentir vraiment dans cet espace-là pour être très bien. Donc voilà, je sens l'appel de Swamiji, je sens que j'ai envie. Voilà mon expérience. Voilà, gratitude à Swamiji. My humble pranams at the lotus feet of Swamiji. My name is Anjali Oza. I'm from the UK, and I would just like to share a small snippet of my connection with Swamiji. So it began earlier this year in January. My mother was due to have her Dali Avatar call, and I was witness to her phone call, which was projected on a television screen. And it was, at first, a pretty normal experience, watching Swamiji through Zoom, which is something everyone's become very accustomed to. For me, it was all still quite new. But it was captivating from the very first moment. I was listening to him speak, listening to him answer questions, listening to him make jokes. And at some point after he finished speaking to my mother, I'm not sure what it was, but something inside me just clicked. There was a sudden sense of complete surrender, complete peace. And it was a peace that was all-encompassing. It was something I still can't describe to this day. It wasn't your normal complete silence. It was almost blissful. There was nothing else to think about except for just this wave of peace. And I've always been someone who's always believed that in order to feel something, to feel connection to something or to someone, you need to see something happen, or you need to understand how things work. And that evening just proved to me that that's completely untrue. So I know for a fact that if someone like me, who has a tendency to shy away from not believing in things before you can see them, that cognition has been completely shattered and turned into one of the most beautiful feelings I can't even put into words. Going forwards, I mean, from that day, it was just, I wanted to be a part of everything Swamiji was offering, satsangs, workshops, etc. And this program today, this Ganas program, has been an absolute blessing in so many ways. I can only hope that it helps me to expand and grow even more than it has done in the last month, and even more so as it has done from the beginning of this year as well, before the program even started. Just knowing Swamiji's grace, having his blessings, has meant the world to me. Nithyananda. Listening to each of these sharings is extremely powerful, just so beautiful. Like Anjali was beautifully sharing. Just the call when she was just receiving the blessings from Swamiji, when she was just seeing her mother receive the blessings from Swamiji, she had a strong click, a strong experience of peace in her. Understand? Actually, when I was just listening to that one sharing, it is so beautiful. See, anything in life, for you to be successful,
Only a non-violent, peaceful inner space, a peaceful inner infrastructure will make you make the right decisions and handle any situation in life. Normally, one of the biggest problems that many people face, especially now during the times of the pandemic, there's an article published by some top researchers of how clearly in this pandemic, inside this pandemic, another big pandemic is mental health disorders. People are facing insecurities, stress, people are facing aggression, people are facing so much of violence inside themselves, conflict inside themselves. For anything else outside, you may find solutions, but for peace, it has to happen from within. Like Ma Anjali was beautifully sharing, effortlessly, just when you're in that space, that pure non-violent space of an avatar, naturally the peace happens in your inner space as a byproduct. When you just share that, when you just experience that peace, any decision you make in life, you immediately see how successfully those results manifest. Just we have an article here about the implications of COVID-19 for mental health and substance use. So all of us can see here how much there's a huge increase in, this is in Jan 2019 and this is Jan 2021. My God. In just because of this pandemic, can you see it is increased by 30%. 30%. And this is just in a small area. Imagine what level it is impacting us in. Please understand, when we say health, when mental health, it even includes like difficulty in sleeping and eating, and increases in alcohol consumption or substance use, and worsening chronic conditions, which is due to worry, stress, and stress about the coronavirus, the whole thing. As the whole pandemic is continuing to take its toll, that as it is damaging, as much as it is causing deaths, so many people, even who are not impacted by the COVID directly, are impacted by the whole ambience that this coronavirus has created. This mental impact, I'm just going to be reading it out. Young adults have experienced a number of pandemic-related consequences, such as closures of universities, loss of income, that may contribute to poor mental health. During the pandemic, a larger than average share of young adults report symptoms of anxiety, depressive disorder. Compared to all adults, young adults are more likely to report substance use and suicidal thoughts. Prior to the pandemic, young adults were already at high risk of poor mental health and substance use disorder, though many did not receive the treatment. Understand, the pandemic is directly affecting the mental disorder, the mental health of people, creating a huge number of mental disorders, more and more. People are becoming unpredictable. People are losing the peace which is there inside them. And most just importantly, like Ma Anjali, she was sharing, like we had we listened to the sharing of Ma Anjali. She was sharing how just one call from Swamiji, hearing him talk to her mother, brought tremendous silence, peace, but a peace that is not just silence, dead silence, but vibrant peace in her. Just one call. Understand? People are abusing the drugs, abusing themselves by consuming those drugs, using the substance use and experiencing such high levels of suicide thoughts. Many suicide rates have increased. Understand, the peace inside people are missing. But here you have an opportunity. Here, just sitting at the feet of the master, like how Ma Anjali in her sharing, just a few seconds ago we heard her share, how just hearing her talk, hearing her mother talking to Swamiji and Swamiji talking to her mother,
and just listening to that conversation, listening to Swamiji's voice, all of a sudden, her being just melted, where she suddenly experienced that space, that peace manifesting in her as vibrant peace, not death silence of a graveyard, but a vibrant peace that is manifesting in her. That Paramashanta, which is exuding bliss through every pore of her. Understand? That is the space that you will experience sitting at the feet of the Master. And anyone who is here, if you want to experience that space, experience that manifestation to happen in you, go ahead. The link is right in front of you on the screen. Offer Pratyaksha Pada Puja. See, please understand, like each and every one, you all saw the statistics, this whole mental health disorders and depression, the worst thing is people are not being able to handle the stress, anxiety, depression, everything, and they turn towards substance use. They turn towards drugs, which also unfortunately puts them only in a temporary high, just a temporary relief from pain. That's why people turn to alcohol, people turn to drug usage, people turn to substance use, all of these, and that destroys their health in the long term and gives them only a temporary temporary peace or temporary high, not even peace. But here, when you are in the presence of an avatar, that non-violent, that space of gratitude which awakens in your inner space as you sit, when you chant each mantra and offer the Pratyaksha Pada Puja, that is an effortless way to experience a pure state of peace, which always is inside of you. Effortlessly, you can just discover, experience it, because in the presence of an avatar, all your violence, Now, in this, all of you can continue to offer. And now in this space, let's all get ready for the Paramashiva Dhyanam. Please sit, your head, neck and spine in a straight line. And let's prepare ourselves for the Paramashiva Dhyanam. The Supreme Pontiff of Hinduism has blessed this Paramashiva Dhyana mantra as an initiation.
Diksha that transmits energy, experience, and powers in the form of sacred mantras. Just like how the avatar transcends the Shaktis just by a look, naina, or a touch, sparsha. Similarly, the avatar births himself as the mantras, which encompasses all his Shaktis, the energies, and transmits those Shaktis to the devotees. And anyone to whom this mantra is chanted from the space of oneness and deep restful awareness, that person will be restored health, well-being, wealth, abundance, prosperity, love, fulfilling relationships, enormous growth and success in business, job, finances. A complete and a fulfilled life manifests without any types of doshas or sins, evil eyes or obstacles, leading to a long, healthy, peaceful life. With the grace and blessings of Supreme Pontiff of Hinduism, Kailasa's Department of Human Services and Kailasa's Department of Religion and Worship is offering the Paramashiva Dhyana Mantra, the prayer service on behalf of each and every one of you. Today we are going to be offering our prayers and request the blessings of Devi Parashakti, the Nija Avatara, the physical embodied form of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam, on behalf of all of you for the following benefits. We are going to offer our prayers to Devi Parashakti as she manifests through the Nija Avatara, Supreme Pontiff of Hinduism, for the healing of your health issues, healing of psychological stress or anxiety, healing of addictions, moving out of depressions, for you to move out of your pain patterns, for you to have improved career, you to heal relationships with spouse, family, and profession, and for you to have a breakthrough in wealth dimension, for you to be out of any kind of insecurities, for the protection of children that are orphaned during the pandemic, protection from natural calamities, protection from lost wages and income, solution to any problem, breakthrough in creativity, increased inspiration, for you to move out of all your debts, experience increased energy and vitality, healing from all insecurities, fears, and panic attacks, for you to be protected from any direct or indirect effects of the pandemic, for the leadership consciousness to be awakened in you, healing from any genetic or inherited disorders, experiencing completion in your muscle memory, experiencing completion with your biological mother, experiencing feeling connection with the cosmic mother, awakening the divine feminine consciousness in you, with the grace and blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism always be with you. Let's all enter into the Paramashiva Dhyana Mantra. 6-3. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Hrim Nithyanandaya Namaha. Om Ham Haum Shivaya Namaha. Om Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyaadhilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Triguna-rahitam Sadgurum Tam Namami. I surrender to that Sadguru who is eternal bliss, the bestower of supreme happiness, the one who is the embodiment of wisdom, who is beyond duality, who is omnipresent, to whom the supreme goal is giving the enlightenment experience, who is eternal, pure and unshakable, who is the silent spectator of all thought processes, who is beyond emotions, who is without the three qualities called Sattva, Rajas and Tamas. When you make a conscious resolution in the presence of the avatar, the power of the Sankalpa itself will deliver the experience and manifest your reality. Om Mamopata Samasta Duritakshaya Dwara Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Prityartham
I am taking this conscious resolution today for destroying all my karmas and sins, and in order to please Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam, Asya Devadevasya Mahadevasya Akhilanda Koti Brahmanda Nayakasya, who is the God of all gods, who is the greatest of gods, the Lord of universes and multiverses, who is the Lord of the cosmos. Sakala Jagat Sreshti Sthiti Samhara Tiro Bhava Anugrahakya Panchakritya Parayanasya, the one who does the cosmic actions of creation, sustenance, rejuvenation, pulling out of delusion and liberation. Adhimadhyantarahitasya Aprameya Parakramasya Tattvartha Gocharasya, the one who is the beginning, middle and end, the one who is immeasurable. Akara Ukara Makaratmaka Pranavatmakasya Vrishabharudhasya Mahadevasya Kamikadivatulanta Mahatantrakya Shaivagamaswarupasya Sakala Nigamagaswarupasya Shuddhadvaita Shaiva Sarupasya Nithyananda Padastasya Nithyananda Swarupasya Shuddha Sachidananda Vigrahasya Rupa Rupatitasya Sakala Nishkala Swarupasya Nitya Niranjana Niramaya Nirvikara Akhandadi Visheshanasya Shri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashivasya Shri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashiva Avatar Bhutasya Sarvadeva Devi Swarupasya Bhagavatah Shri Nithyananda Paramashivasya cha Prityartham Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmanaha Dvidiya Pararte Shri Shvetavaraha Kalpe Vaivasvatamanvantare Ashtavimshati Tame Nitya Yuge Prathame Pade Jambo Dvipe Bharata Varshe Bharata Kande Meroho Dakshine Parshve Shakabde Asmin Vartamane Vyavaharike Prabhavadinam Shashtyaha Samvatsarana Madhye Shubhanama Samvatsare Shubhayane Shubharatau Shubhavase Shubhapakshe Shubhatitau Shubhavasarayuktayam Shubhanakshatra Shubhayoga Shubhakarana Evam Guna Viseshena Vishishtayam Asyam Shubhaditau. During this auspicious time, during the second half of the lifetime of Lord Brahma, during the Kalpa called Shvetavaraha, during the regime of Vaivasvata Manu, during the first quarter of the Yuga called Nitya Yuga, in the island called Jambu, in the continent called Bharata Varsha, the Indian subcontinent called Bharata Khanda, in the southern side of the Mount Meru, in the Shaka era, during the auspicious year, which is one of the set of 60 years which is in practice, of which Prabhava is the first year, in the auspicious Ayana, in the auspicious season, in the auspicious month, in the auspicious Bhaksha, in the auspicious Tithi, in the auspicious day, during the auspicious Nakshatra, auspicious Yoga, and auspicious Karana, during such an auspicious moment, Adi Kailase Kalpavrikshasya Adhaha Nithyananda Nagare Smrita Smritana Muktidayake Mahakshetre. We now request all the participants, whether you're offering for yourself or you're offering for someone else. If you're offering for any male participant, please chant their names now. Namadheyasya. We now request all the participants, whether you're offering for yourself or you're offering for someone else. But if you're offering for a female, please chant the names of the female members, female participants now. Namnyaha cha yajamanana mavayoho sahakutumbana bandhuvarganam dayadivarganam mitravarganam sodaravarganam samesham. For all those who are participants, hosts and me, with their families, relatives, inheritors, friends, brothers and everyone, Sarvabhishta Siddhartam, Sarvamangalavapyartam, Uttarottaranavachinna, Sthiralakshmi Prapyartam. Always let there be all types of good and auspiciousness.
Always let there be unbroken flow and steady flow of abundance, prosperity and wealth. Kutumbe sarvesham sarvabhishta siddhyartham chintita manorathavaapyatam. Let the family always have all kind of auspiciousness and anything which is desired be fulfilled. Samesham adhivyadhinivrityartham samesham shiradipada paryantam vidyamananam sameshu angeshu janita janishyamana sakala vida nana vida roganam vyapohartam Tadvara rogadridagatra vapuh siddhyatam. Let all chronic diseases be healed. Let all kinds of diseases and disorders in the body, starting from head till toe, which has occurred or which is yet to occur in the various parts of the body, be healed. Let a strong, diseaseless, healthy, and handsome and graceful body be obtained. Samesham paraikartribhishcha kritakarishyaman sakala vidha mantra tantra yantra विषचूर्ण आभिचार स्तंभन मारण उच्चाटन विद्वेषण वशीकरणादि मांत्रिक प्रयोगेभ्यः रक्षण प्राप्यतं तद्वारा समेषां सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं. Let the protection be obtained from all evil effects of the acts performed by people, either in the past or yet to be performed in the future, through the use of mantras, tantras, yantras, poisonous spells, employing spells for malevolent purposes, like making a person immobile, killing a person through vomiting and diarrhea, upsetting and ruining the health, poisoning and hypnotizing, etc. Upon unknown sources, effects of cruelty filled eyes, evil eyes of business enemies, effects of evil eyes of people who may project as if they are well wishers, the effects of the evil eyes of people who are against our well-being be removed. Samesham antashatru, bahi shatru, krura shatru, vyapara shatru, anukula shatru, pratikula shatru, ityadi sakala vidha shatru bada nivrityartham. Let all the effects of inner enemies and outer enemies, fierce enemies, business enemies, enemies who may project themselves as good, enemies who work against our well-being be removed. Samesham matrusapadi sakala vidashapanam vyapohanartham. Let the effects from all the curses right from the mother be removed. Anadi avidya vasanaya pravartamane asmin mahati samsara chakre विचित्राभिः कर्मगतिभिः विचित्रासु योनिषु पुनः पुनः अनेकदा जनित्वा. From time immemorial, due to ignorance, we get caught in the vast cycle of birth and death. Due to the effects of our action, we take birth again and again in various bodies, which is quite strange. केनापि पुण्यकर्मविशेषेण भगवतः श्रीनित्यानन्द परमशिवस्य अपरिमितया कृपया इदानीन्तन मनुष्यजन्म प्राप्तवताम्. Yet, due to some good action, with extreme and immeasurable compassion and grace of Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam, we have been blessed with a human body. समेषामिह जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्म जन्मान्तरेषु सर्वैः कृतानां शिवनिन्दा देवी निन्दा गुरुनिन्दा दोषव्यपोहार्थं शिवापराध देव्यपराध गुर्वपराध दोषव्यपोहार्थं. Any kind of abuse we may have done to Paramashiva, Parashakti and Guru in the present birth, past birth or any of the births be removed. Any kind of crimes or offences committed against Paramashiva, Parashakti and Guru be removed. Brahma Hatya Surapana Swarnasteya Guru Talpagamana Tatsansargakya Panchamahapatakadi Samasta Papa Vetiriktartham. Let the 5 great sins, like killing a Brahmin, drinking prohibited alcohol, stealing gold, having illicit relationship with gurus, one's own mother, elder sister, and other such motherly figures, acting with those people who have committed mentions. Let all the karmic effects of action done as
all the sins done through karmendriyas, that is the 5 organs which were excreting, and reproductive organs and jnanendriya Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Apologies for the technical. Hope all of you are able to see us and hear us now. We'll now be resuming the Paramashivoham mantra. Apologies for the technical glitch and for the inconvenience caused. Thank you all for your patience. We will now be resuming the Paramashivoham mantra. Paramashivoham mantra prayer service is part of the preparation for the Bhava Samadhi darshan of Devi Parashakti. अपनोदन द्वारा समस्त मंगल प्राप्त्यर्थम शिव भक्ति देवी भक्ति गुरु भक्ति सिद्ध्यर्थम परम शिवत्व परम शिव स्थिति परम शिव शक्ति सिद्ध्यर्थम. Through the removal of sins, let us be showered with all auspiciousness. Let Paramashiva Bhakti, Devi Bhakti and Guru Bhakti be obtained. Let the state of Paramashiva, space of Paramashiva and powers of Paramashiva be obtained. Kutumbe Sarvada Sanmangala Praptyartham Anyonya Prema Bhividyartham Purnatva Siddhyartham Sarvapanivrityartham. Let the whole family always be showered with all auspiciousness. Let mutual love bloom among all people. Let completion happen. Let all the mishap be removed. Kshiprarogya-vaptyartham ayurbhivridyartham. Let healthy body be obtained instantly and immediately. Let longevity be bestowed. Vyapare udyoge cha sarvajana vashikaranartham tadvara unnato natasthana praptyartham. Let your charisma impress everyone in business and job, and through that, let you attain the best of the best positions. बहुधन सौख्य प्राप्त्यर्थं गृह कनक पशुपुत्र पौत्र धन धान्य सौख्य प्राप्त्यर्थं
Let extremely wealthy and happy life happen. Let various wealth be showered in the form of house, gold, cattle, children, grandchildren, money, grains, and all the comforts related to worldly life. Adityadina navanam grahanam dosha pida nivaranartham. Adityadina navanam grahanam Anukulyata Siddhyartham. Let all the malefic effects of the 9 planets be removed, and let the auspiciousness be bestowed by the grace of all the 9 planets. Bhumyantarikshe Vidyamana Bhuta Preta Pishacha Rakshasa Brahma Rakshasa Betala Kushmanda Dakini Shakini Ityadi Sarvarishta Nivaranartham. Let all the evil effects that cause calamities on planet Earth, the evil effects from various demonic beings like Bhuta, Preta, dead people, Pishacha, demon, Rakshasa, Brahma Rakshasa, Vetala, ghost, Kushmanda, class of demons, Dakini, little devil, Shakini, kind of female demon be removed. Manovyakulata nivaranartham. Let the mental confusion and worry be removed. Prarabdhe karmani, karishyamane karmani, adidaivika, adibhautika, adhyatmika vigna nivaranartham. Let all the obstacles be removed with regard to actions done or going to be done relating to God, world and spirituality. Samasta Rina Nivaranartham Dhana Lakshmi, Dhanya Lakshmi, Santana Lakshmi, Saubhagya Lakshmi, Vidya Lakshmi, Shaurya Lakshmi, Veera Lakshmi, Vijaya Lakshmi, Ityadi Ashtalakshmi Paripurna Kripa Kataksha Siddhyartham. Let all the loans be removed. Let all the Ashtalakshmis like Dhana Lakshmi, wealth, Dhanya Lakshmi, food and grain, Santana Lakshmi, offsprings, Saubhagya Lakshmi, fortune, Vidya Lakshmi, knowledge, Shaurya Lakshmi, bravery, Veera Lakshmi, heroism, Vijay Lakshmi, success be showered upon. Pariksha Sunnata Sthane, Vijaya Prapyatam, Sarva Vidya Parangata Siddhyartam, Medha Shakti, Grahana Shakti, Abhividyartam. Let the top rank be obtained in examinations. Let all the excellence be acquired in all fields of knowledge. Let the memory, power, understanding, ability be increased. Ityadi Sakala Vidha Sanmangalani Guru Kripa Katakshena Prapyatam. By the grace of the Guru, let all the above auspiciousness be showered upon. Shri Kailasa Dvadashanta Shamala Pita Ruda. The one who has ascended the Mother Adinam Shamala Pitam, the Pitam established by Devi Meenakshi, the incarnation of Shamala Devi, which is the supreme place of Kailasa, where Paramashiva resides and rules whole cosmos and Kailasa. Shri Meenakshi Sundareshwara Bhinna Swarupa Parashiva Putra Ratna Kumara Guru Manyatulya Avatara. The one who is no different from Meenakshi Sundareshwara, the most beloved son of Paramashiva, the young boy. Guru Manyatulya Avatara Shri Parvati Sanyapana Labda Divya Jnana Vishruta Sakala Nigama Gamasara Bhuta Dravida Veda Pravakta. The young boy who is a gem among gurus and unequaled avatar, the one who received enlightenment by drinking the breast milk of Devi Parvati, author of the famous Dravida Veda, which is the essence of all the Vedas and Agamas. Srimad Paramashiva Karuna Samadikata Mukta Maya Chaturashaya Nagi Yamana Chatra Chamara Shri Chinha Kahaladi Samasta Virada Valyalankrita Jnana Vijnana Chakravarti, the one adorned by the quadrangular palanquin of made of pearls, received by the grace of Paramashiva, adorned by the musical instruments, umbrella, chamaram, sacred symbols of worship, etc., adorned by the hymns of praises, the one who has won the whole world by his enlightenment and the science of enlightenment and been accepted by all kings as the supreme ruler. Sarva Jana Sangha Sadhyo Nirvana Diksha Veyapa Pavarga Varsha Vishrana Jimuta Paramata Kalabha Kesari, the shower of Videha Mukti and immutable state of enlightenment immediately by Nirvana Diksha to all people. The one who creates bliss, protecting leaders, the roaring lion and trumpeting young elephant. For other religions, Shaiva Siddhanta Sthapanacharya, Shri Rajadiraja Pandya Maharaja Guru, Shapana Shakyadi Mahandakara Nivarana Jnana Bhanu, Vikshana Narhadna Dvajo Chedana Purvaka, Shrimad Rishabha Dvaja Sthapaka, Shaiva Samaya Kartre,
The Acharya who established Shaiva Siddhanta, the Rajaguru of the Pandya king who is the supreme king of all kings, the Guru who is also the Pandya king, the supreme king of all kings, the enlightening sun that removes utter darkness of delusion, the one who installed the Vrishabha flag, the creator and reviver of Shaivism, Sarvajna Pitha Rudha, Shri Jagat Guru, Shri Jnana Sambandha Deshika Swami, Vagisha Sundara Manikya Vachaka Swami Nam, Avatara Bhuta, Shri Jnana Sambandha Deshika Swami, Shamala Pita, Sarvajna Pita, Trinavatyuttara Dishuttama Guru Mahasannidhana, the one who is the ruler of Sarvajna Pita, the seat of omniscience, O the avatar of such with above mentioned attributes, the Guru of the whole world, Shri Jnana Sambandha Deshika Swami, Appar Sundarar Manikya Vachaka Swami, O the ruler of the kingdom of enlightenment, the Shamala Pita Mahasamastana, which was revived by Jnana Sambandha Swami, O the one who has ascended the seat of omniscience, the 293rd Guru Mahasannidhana, Arunagiri Yogishwara Parampara, Arunachala Sarvajna Pita Guru Mahasannidhana, the one who has ascended the seat of Arunachala Sarvajna Pita in the lineage of Arunagiri Yogishwara and Kailasa Paramparagata Kanchi Kailasa Sarvajna Pita Trayastrimshaduttara Dishuttama Guru Mahasannidhana, the one who has ascended the seat of Kanchi Kailasa Sarvajna Pita as the 233rd Pontiff Guru Mahasannidhanam in the lineage of Kailasa. Nityotsava Nityamangala Nitya Kalyana Nitya Rajita Kailasa Paramparagata Adi Kailasa Nithyananda Pitha Mahasamastana Mahasimhasana Pitha Kartre, the creator of Nithyananda Pitha Mahasamastana Mahasimhasana Pitha, which is eternally celebrating auspicious festival having the attractive energy of enriching. Sakshat Shri Paramashiva Samudbhuta Kailasa Paramparagata Vaivasvata Manikshak Varishandra Bhagirata Shri Ramachandra Shurasena Ityadi Anavachinna Sarvabhauma Chakravarti Paramparagata Chatushashti Yogini Mandita Chatushashti Sampradaya Pravartaka Manu Dharma Shasana Surya Vamsha Prapta Sarvajna Pita Surangi Samrajya Murdha Abhishikta Chudamani Sakshat Shri Paramashiva Samudbhuta Kapila Mahaguru Punaradhrita Mahanirvani Pita Ashtotara Sahasra Shri Mahamandaleshwara, the 1008 Shri Mahamandaleshwara of Mahanirvani Pita, established by Bhagavan Paramashiva himself and revived by sage Kapila. Sakshat Shri Paramashiva Simhasana Abhishekta Samasa Gadanayaka Shri Mahaganapati Samarambha Anavachinna Pitadishwara Guru Parampara Prapta Athala Pita Ashtotara Sahasratam Ashtotara Sahasra Shri Athala Pitadishwara, the 1008 Shri Athala Pitadishwara Patala Pita, which has unbroken lineage of pontiff starting from Bhagavan Mahaganapati, who is the leader of the Ganas and who has coronated by Bhagavan Paramashiva himself, Dharma Mukti Swarga Pura Swarna Pita, Trayo Vimsha Guru Mahasannidhana, the 23rd Guru Mahasannidhana of Dharma Mukti Swarga Pura Swarna Pita, Kailasa Paramparagata Adi Pita Sarvajna Pita Jagat Guru, the Jagat Guru of Adi Pita Sarvajna Pita in the lineage of Kailasa, Shri Kailasa Punaruddharaka, Shri Kailasa Paramacharya, Srimad Paramahamsa Parivrajakacharya Varya, Sachidananda Pranava Swarupa, Shrotriya Brahmanishta, Srimad Jagat Guru, Srila Shri Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Shri Jnana Sambandha Deshika Paramacharya Swami Nam Prityartham, who is in the state of Paramahamsa, the Acharya of all sannyasis and parivrajakas, the embodiment of the pure truth consciousness and bliss, the embodiment of sacred syllable Om, the knower of the Vedas, the one established in the superconsciousness, Tesham Pada Ravindayoho Bhakti Siddhyartam, Guru Kripa Katacha Siddhyartam, Kshema Stairya Virya Vijayura Rogya Aishwaryanam Abhiruddhyartam, Dharmartha Kama Moksha Chaturvida Pala Purushartha Siddhyartam, Samasta Duritopashantyartham, Samasta Mangalavaptyartham, Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Prasadena Sakutumbhasya Jnana Vairagya Jivan Mukti Praptyartham Cha Shri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashivasya Shri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashiva Avatara Bhutasya Sarvadeva Devi Swarupasya Bhagavatah Shri Nithyananda Paramashivasya
ध्यान षोडशोपचार सर्वोपचार अर्चनाराधन पूजां प्रार्थनां करिष्ये। ॐ आनन्दगन्धनिलयाय नमः। ॐ भवरोगभेषजाय नमः। ॐ कल्पतरवे नमः। ॐ पशुपतये नमः। ॐ पाशविमोचकाय नमः। ॐ ईप्सितफलदायकाय नमः। ॐ भाग्यवृत्तिपरिवर्तकाय नमः। ॐ विडदिपुरीशाय नमः। ॐ आधिव्याधिविनाशकाय नमः। ॐ समस्तकल्याणगुणान्विताय नमः। ॐ श्रीकैलासपतये नमः। ॐ शिवशक्त्यैक्यस्वरूपाय नमः। ॐ ह्रीं नित्यानन्दाय नमः। ॐ हां हौं शिवाय नमः। ॐ श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः। ॐ श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय अवतारभूत सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिने नमः। ॐ नित्यानन्दम्। Let's chant the Dhyana shloka for Devi Parashakti. सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. The Divine Mother is to be meditated upon as shining in a vermilion red body, with a triple eye sporting a crown of ruby studded with the crescent moon, a face of all smiles, a splendid bust, one hand holding a jewel cup, brimming with mead, and the other twirling a red lotus. Arunam karunam tarangidakshin धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अनिमादिभिरावृतामयूकैरहमित्येव विभावये भवानी. I meditate on the great empress. She is red in color and her eyes are full of compassion, and holds the nose, the gourd, the bow, and the flowery arrows in her hand. She is surrounded on all sides by powers such as anima for rays, and she is the self within me. ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायदाक्षीं हेमाम्भां पीतवस्त्रां करकलितलसत्तेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयतां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं. The divine goddess is to be meditated upon as seated on the lotus with petal eyes. She is golden hued and has lotus flowers in her hand. She dispels fear for the devotees who bow before her. She is the embodiment of peace, knowledge, and is praised by gods and grants every kind of wealth wished for. Sakunkuma vilepanam alika chumbi kasturikam samantahasitekshanam sasharachapa pashangusham अशेष जनमोहिनी मरुणमाल्य भूषाम्बरां जपा कुसुम भासुरां जपवितौ स्मरेदम्बिकाम्. I meditate on the mother whose eyes are smiling, who holds the arrow, bow, noose, and the gourd in her hands. She is glittering with red garlands and ornaments. She is painted with kumkum on her forehead. The same space. So I'll get ready to receive the darshan of Devi Parashakti, that she herself is manifesting through the Supreme Pontiff, attending to each and every one of her prayers, questions, blessing us with boons, manifesting and fulfilling all our desires, just happening. Sit straight. With your head, neck, and spine in a straight line. Breathe in
And breathe out deeply and slowly. Relax from any kind of restlessness, from any kind of distraction, into the pure space of joy and gratitude. Have your eyes closed. Just a few more minutes. We are going to be having the live darshan of Devi Parashakti herself, the embodied form of the supreme quantum of Hinduism, Jagadguru Maha Sannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. Just prepare your whole inner space, immense gratitude over all your conscious aspirations, all your needs, wants, everything is just melting away. Just see how much she has showered her life. Everything starting from your existence itself, just her grace, her blessing. See how she's showering. Be seated, meditators. Chant Bhava. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Your whole inner space filled with that gratitude, because the cosmic mother is happening in your life today. She is coming down just for you. Deep I request all the viewers, really recommend by doing this, help feel that most beautiful space. So kindly sit straight, sit in a deep meditative space. Just be ready to receive your just a few more minutes. We are going to be darshan now. Chant the Mahavakya. Space. Relax from all kind of distractions, all kind of restlessness. Do not create a thought. Do not entertain a thought. Do not destroy it. Just unclutch. Just witness as the thoughts are passing in front of you. Meditate this space. You are going to be having darshan as per our Shakti herself. Let your whole inner space just melt inside. Look around you. Everything that she has showered upon in your life. Look around you. Everything, her blessing, her grace. Offer your gratitude, Divine Mother. Paramashivoham.
Paramashivoham. Om Nitya Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Om Nityananda Paramashivoham. 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 Om Nityananda
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. To Devi Parashakti along with the mantra. Om Gandhadvarandurandarsha Nityapushthankarishinim Ishwari Gum Sarvabhutanam Tamihopahvaye Shriyam Gandhan Dharayami. Now, please take some flowers, smear its sandalwood paste in your hands and offer it to Devi Parashakti along with the mantra. Om Yopam Pushpam Veda Pushpavan Prajavan Pashaman Bhavati Chandrama Vapam Pushpam Pushpavan Prajavan Pashaman Bhavati Ya Evam Veda Yopam Ayatanam Veda Ayatanavan Bhavati Pushpaif Pujayami. Now please take the lit incense sticks in your hands and slowly wave it towards Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Dhurasi Dhurva Durvantam Durvatayyo Osman Duratitam Durvayam Vayam Dhurvamastam Devanamasi Sasnitamam Papritamam Jushtatamam Vannitamam Devahutamam Ritamasir Havardhanam Trigumma Swamatva Amitrasya Tva Chakshusha Prekshe Ma Bhairma Samvikta Matva Higum Sisham Dhupamagrapayami. Now please take the lit lamp in your hands and slowly wave it towards Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Uddipya Sajata Vedo Pagniniritam Mama Pashugascha Mahyamavaha Jivanam Chadisho Disha Mano Higumsi Jata Vedo Gamashvam Purusham Jagat Abhibradagnaagahi Shriyama Paripataya Deepam Darshayami. Now, please take a udharni of water and hover it clockwise over the Naivedyam and offer the water to Devi Parashakti along with the mantra. Please ring the bell as you do so. Om Madhuvatarayate Madhuksharanti Sindhavaha Madhvina Santoshadhihi Madhunaktamutoshasi Madhumatparti Bhagumrajaha Madhudhyaurastunah Pita Madhumanno Vanaspater Madhumagummastu Suryaha Madhvirgavo Bhavantunaha Madhu 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 Naivedyam Nivedayami. Now please take Arati, the lit camphor, in your hands and slowly wave it towards Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Rajadirajaya Prasanya Sahine Namo Vayam Vaishravanaya Kurmahe Same Kamang Kamakamaya Mahyam Kameshwaro Vaishravano Dadatu Kuberaya Vaishravanaya Maharajaya Namaha Karpura Gauram Karunavataram Samsarasaram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayaravinде Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Sahitam Namami Karpura Niranjanam Darshayami. The same space. Let us all get ready to receive the darshan of Devi Parashakti.
Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. ஆத்தாளையங்கள் அபிராம வல்லியை அண்டமெல்லாம் பூத்தாளை மாதுளம் பூ நிறத்தாளை புவியடங்க காத்தாளை அங்கையர் பாசாங்குசமும் கரும்பு வில்லும் அங்கை சேர்த்தாளை முக்கண்ணியை தொழுவார்க்கும் ஒரு தீங்கும் இல்லையே தேவி கருமாரி அம்மனை தொழுவார்க்கும் ஒரு தீங்கும் இல்லையே செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை நாடி இல்லாத்தா கண்ணாத்தா பொன்ன காணாட்டா கண்ணாத்தா பொன்ன காணாட்டா இந்த ஜென்மம் எடுத்து என்ன பயன் என்று சொல்லடி நீயாத்தா அம்மா சொல்லடி நீயாத்தா தாயே சொல்லடி நீயாத்தா செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை வினாடி இல்லாத்தா ஆசை தீர உன் அழகை பார்த்து மாறியாத்தா அந்த பாசத்தோடு வந்தேனடி தாய மாறியாத்தா ஆசை தீர உன் அழகை பார்த்து மாறியாத்தா அந்த பாசத்தோடு வந்தேனடி தாய மாறியாத்தா பொன்னும் பொருளும் தந்தருள்வாய் கருமாறியாத்தா பொன்னும் பொருளும் தந்தருள்வாய் கருமாறியாத்தா என்னை புகழோடு வைத்திடுவாய் ஆதி சக்தி மாதா என்னை புகழோடு வைத்திடுவாய் ஆதி சக்தி மாதா அம்மா அம்மா தென்னை மரத்தோப்பினிலே தேங்காய பறிச்சுக்கிட்டு தென்னை மரத்தோப்பினிலே தேங்காய பறிச்சுக்கிட்டு தேடி வந்த முந்தனையே சின்னாத்தா நாங்க தேடி வந்த முந்தனையே சின்னாத்தா நீ இளநீரை எடுத்துக்கிட்டு எங்க குறை கேட்டுக்கிட்டு இளநீரை எடுத்துக்கிட்டு எங்க குறை கேட்டுக்கிட்டு வளமான வாழ்வோடு மாறியாத்தா நல்ல வழிதனையே காட்டி விடு மாறியாத்தா இந்த பெருமையை இந்த உலகுக்கு எடுத்து பாடாட்டா இந்த ஜென்மம் எடுத்து என்ன பயன் என்று சொல்லடி நீயாத்தா ஆயிரம் கண்ணுடையவளே செல்லாத்தா மக்களை ஆதரிக்க வேண்டுமடி செல்லாத்தா ஆயிரம் கண்ணுடையவளே செல்லாத்தா மக்களை ஆதரிக்க வேண்டுமடி செல்லாத்தா திரிசூலமுடன் வீட்டிற்கும் செல்லாத்தா திரிசூலமுடன் வீட்டிற்கும் செல்லாத்தா பாமாலை உனக்கு பாடிடுவேன் செல்லாத்தா பாமாலை உனக்கு பாடிடுவேன் செல்லாத்தா பசும்பால கறந்துக்கிட்டு கறந்த பாலை எடுத்துக்கிட்டு பசும்பால கறந்துக்கிட்டு கறந்த பாலை எடுத்துக்கிட்டு உச்சினிலே ஊற்ற வந்தோம் மாறியாத்தா நாங்க பக்தியுடன் ஊற்ற வந்தோம் மாறியாத்தா நீ பாம்பாக மாறி
ஜென்மம் எடுத்து என்ன பயன் என்று சொல்லடி நீயாத்தா. செல்லாத்தா செல்ல மாறியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை வினாடி நில்லாத்தா. கண்ணாத்தா உன்னை காணாத்தா, கண்ணாத்தா உன்னை காணாத்தா இந்த ஜென்மம் எடுத்து என்ன பயன் என்று சொல்லடி நீயாத்தா. ஆதிசக்தி மாதா கருமாரி மாதா எங்கள் 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 ஆதிசக்தி மாதா கருமாரி மாதா. பூவாடக்காரி பொன்னழகி உனக்கு பொங்கலிட கிடைச்சது பாக்கிய எனக்கு. மீன்கார வீடெங்கும் மீன் வாசம் இருக்கும். அடி மீனாட்சி நீ வந்தா. ஓம் 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 ஓம். ஓங்காரத்துயர் உட்பொருள் பாங்காய் மலர்ந்தருளும் பரமேஸ்வரி. ஆங்காரம் அழித்தருளும் அன்னை ஜெகதீஸ்வரி. பரமசிவன் பாகத்திருந்து பாருக்கெல்லாம் அருள் வழங்கும் ஷியாமளா பீட சர்வஞ பீடத்தின் அரசி அன்னை மீனாட்சி ராஜஷ்யாமளா காளி தாரா புவனை ராஜேஸ்வரி பாலா தூமாவதி சின்னமஸ்தா திரிபுர பைரவி எனும் பெயர்களாலே தசமகா வித்யாய் விரிந்து பாராளும் ராஜஷ்யாமளா மீனாட்சி மலர்ந்தேன். நிஜாவதாரம் நித்யானந்தன் வடிவு கொண்டு பக்தி யோகமாம் கிரியை சொல்ல, கர்மயோகமாம் சரியை சொல்ல, ராஜயோகமாம் யோகபாதம் காட்ட, ஞான யோகமாம் வித்யா பாதம் விளக்க வந்தேன் ராஜஷ்யாமளா. பரசக்தி பரஷோடசி பரமேஸ்வரி பரமசக்தி மீனாட்சி. வந்தோர் அனைவர்க்கும் வரமளித்து நல்வாழ்வும் சுகமும் அளித்து முக்தியொடு மோனமும் தந்து பரமசிவத்துவம் அருளவே பாருள் மலர்ந்தேன் பார்வதி. Sandra Sahai. I have liberated Olivier. My blessings to the whole family is in Kailasa. Om. Divya Rathor. Tatastu. Om. Layuli Hang. Tatastu. Mahajagranikananda. Tatastu. Mogini Dev. Ma Ananda Tara is your spiritual name. Connect with Tara. She will show you the Dari for Kailasa. Om. ஆத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்சும் வாடியம்மா. ஆளாக்கு அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா. ஆத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்சும் வாடியம்மா. ஆளாக்கு அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா. அருணாருணாகரங்கிதாட்சீம் धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् मणिमादिभिरावृताम् मयूखैरहमित्येव विभावदे भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थान्
பாட்டெடுத்தேன் தாளமிட்டேன் ஓடி வரல்லே ஆடி பார்த்து புட்டேன் பிள்ளை முகம் தேடி வரல்லே பாட்டெடுத்தேன் தாளமிட்டேன் ஓடி வரல்லே ஆடி பார்த்து புட்டேன் பிள்ளை முகம் தேடி வரல்லே பேச்சுப்படி பொங்கல் உன்னை இங்கு வரல்லே நான் முச்சடக்கி உன்னிடத்தில் அங்கு வருவேன் பேச்சுப்படி பொங்கல் உன்னை இங்கு வரல்லே நான் முச்சடக்கி உன்னிடத்தில் அங்கு வருவேன் ஆத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்ச மாரியம்மா ஆளாக்கு அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா லக்ஷ்மீம் க்ஷீரசமுத்திரராஜதனஜாம் ஸ்ரீரங்கதாமேஸ்வரீம் दासीभूत समस्त देवपलिताम् लोकैकदीपाङ्कुराम् श्रीमन्मन्तकटाक्षलब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधराम् त्वाम् त्रैलोक्यकुटुम्बिनीम् सरसिजा Om Anantarupananda Tatastu. Deepa Satish, you will be healed now. Patricia Bemburi, Tatastu. Meditate on Navagrahas. They will remove your feelings stuck. Listen, feeling stuck in the life is due to pralaya. Everyone all over the world is feeling stuck in the life. Meditate on Navagrahas. Connect with Navagrahas. Pray to Navagrahas. You will be free from this suffering of feeling stuck and insecurity. Om, Om, Akshaya Krishnagata, Tatastu. Ramya Ganesh, Tatastu. Durgananda, I will liberate Elizabeth Catlin. Don't worry, go. Om. Om. Mukti Rupananda, I will heal you, protect you completely. Drink the Abhishekam water every day. I will heal you and protect you completely. Om, 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 Om. Om. இரத்தில் காட்சி தந்த செல்வநாயகி புது சேலக்காரி பூக்காரி தெய்வநாயகி சீக்கிரத்தில் காட்சி தந்த செல்வநாயகி புது சேலக்காரி பூக்காரி தெய்வநாயகி பத்திரகாளி ருத்ரகாளி பாரடியம்மா இந்த பாவி மகன் வீட்டிலே போய் ஓரடியம்மா பத்திரகாளி ருத்ரகாளி பாரடியம்மா இந்த பாவி மகன் வீட்டிலே போய் ஓரடியம்மா காத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்ச மாரியம்மா ஆளாக்கு அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா Om, 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 Ma Prema Priyananda. Tatastu. You will be showered with wealth, creativity. Intensely be active. You will experience my creativity. Tatastu.
பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே கூட்டும் இசையும் கூத்தின் முறையும் காட்டும் என்னிடம் கதை சொல்ல வந்தாயோ கூட்டும் இசையும் கூத்தின் முறையும் காட்டும் என்னிடம் கதை சொல்ல வந்தாயோ பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே அசையும் பொருளில் இசையும் நானே அசையும் பொருளில் இசையும் நானே ஆடும் கலையில் நாயகன் நானே அசையும் பொருளில் இசையும் நானே ஆடும் கலையில் நாயகன் நானே எதிலும் இயங்கும் இயக்கம் நானே எதிலும் இயங்கும் இயக்கம் நானே எல் இசை நின்றால் அடங்கும் உலகே நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே அறிவாய் மனிதாவும் ஆணவம் பெரிதா நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே அறிவாய் மனிதாவும் ஆணவம் பெரிதா ஆடவாயனோடு பாட வந்தவனின் பாடுவாய இனி மூட வந்ததொரு பாட்டும் நானே பாவமும் நானே பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே கத்திகம் திகதிகம் திகதி தனிதபதி தனிதடி தனி தனி தப மகரி சமகரி பமகர பமகரி மக பமர பமதனிதா ஓம் 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 சிவபார்வதி ரெட்டி ததாஸ்து ஸ்ரீ இந்துஜா ததாஸ்து ஆனந்தமயீ பவ ரேகா பதக் ததாஸ்து யூ வில் பி ஹீல்ட் விநாயகா ஸ்ரீகண்டா ததாஸ்து ஐ அக்செப்ட் யுவர் ஆஃபரிங் shower you with wealth. Om, 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 Om. Everyone connected, sitting with us all over the world, listen. I am seeing continuously everywhere people feeling stuck, whether in the health or wealth
career, life, relationships, spirituality, power manifestation. Wherever you are feeling stuck, it is because of the pralaya. Pralaya gives you delusion, wrong direction, makes you feel stuck. அறையே சிறையாய் தோன்றும் அளவிற்கு முறையில்லாத குறை செய்யும் இந்த பிரளயத்தின் பாங்கு. இருக்கின்ற அறையே சிறையாகத் தோன்றும் அளவிற்கு மனதை உடைத்து உணர்வை நசுக்கி மிக பெரும் குறை செய்யும் இந்த பிரளயத்தின் பாங்கும் சக்தியும். இதை அழிக்க ஒரே வழி, நவக்கிரகங்களோடு இணைந்து நவக்கிரகங்களை தியானித்து நவக்கிரக நாயகி பரமேஸ்வரியோடு இணைந்திருங்கள். ஓம். ஆத்மலிங்கத்தை எடுத்து சகசிரார சக்கரத்துள் வைத்து பிரபஞ்சத்தின் சக்திகளாய் விளங்கும் நவக்கிரக நாயகி பரமேஸ்வரியின் வெளிப்பாடுகளாய் விளங்கும் நவக்கிரகத்தையும் தியானியுங்கள். நவக்கிரகங்களோடு உங்களை இப்பொழுது இணைத்துக் கொள்ளுங்கள். குறையலாம் நீங்கும். நவக்கிரகங்களின் சக்தி மலரும். நவக்கிரக சுக்தமெனும் இந்த வேத மந்திரங்களின் ஒலிவடிவாய் அன்னை பரமேஸ்வரி பராசக்தி பரமசக்தி நவக்கிரக நாயகி உங்கள் எல்லோருக்குள்ளும் மலர்ந்து நவக்கிரகங்களின் பேரருள் எல்லோருக்குள்ளும் பொங்க நல் அருள் செய்வாள். செய்கின்றேன் நல்லருள். சிவமயமாய் பொங்கிடும். அன்னை பராசக்தி நவக்கிரக வடிவாய் இவ்வுலகை நன்மை செய்யும் பேரருளாய் பொங்கி உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்மையே செய்து தீமையெல்லாம் தீர்த்து அன்னை பேரருள் அருளுகின்றேன். சர்வமங்களமையாய் சர்வமங்களஸ்வரூபிணியாய் கிரக தோஷங்கள் தீர்த்து நவக்கிரக சுக்தத்தின் வடிவாய் உங்கள் எல்லோர் உணர்விற்குள்ளும் நுழைந்து எல்லா நன்மையும் செய்து மாயையினின்றும் பிரளயத்திருந்தும் எல்லோர்க்கும் விடுதலை தந்து நன்மை அளிக்கின்றேன். ஞான சக்தி அருளுகின்றேன். ஓம் ஓம் ஓம். நவக்கிரக சூக்தமவதாரய. ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரிஹி ஓம். அத நவக்கிரக சூக்தம். ஓம் ஆசத்யேன ரஜசா வர்த்தமானோ நிவேஷஜன்னம்ருதம் மர்த்யஞ்ச ஹிரண்யஜேன சவிதா ரதேன தேவோ ஜாதி புவனா விபஷ்யன் அக்னிந்தூதம் விரணீமஹே ஹோதாரம் விஸ்வவேதசம்
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् येषामीशे पशुपतिः पशूनाम् चतुष्पदामुत च द्विपदाम् निष्क्रीतो यज्ञिजम् भागमेतु राजस्पोषा यजमानस्य सन्तु अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते आदित्याय नमः। ॐ आप्यायस्वसमेतु ते विश्वतः सोम वृष्णिजम् भवावादस्य सङ्गथे अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निम् च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजीः गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्। ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते सोमाय नमः। ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अजम् अपागुम् रेतागुम् सिजिन्वती स्योना पृथिवी भवान् ऋक्षरा निवेशनी यच्छा नः शर्म सप्रथाः क्षेत्रस्य पतिना वजगुम् हितेनेव जजामसि गामश्वम् वोषयित्वा स नो मृडातीदृशे अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते अंगारकाय नमः। ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृह्येन मिष्टापूर्ते सगुम् सृजेथामजम् च पुनः कृण्वग्स्त्वा पितरं युवानमन्वातागुंसि त्वयितन्तुमेतम् इदम् विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पागुम् सुरे विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोस्नप्ते स्थो विष्णो स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते बुधाय नमः। ॐ बृहस्पते अतिजधर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्देदजच्छवसर्त प्रजात तदस्मासु द्रविनन्धेः चित्रम् इन्द्रमरुत्व इह पाहि सोमं यथा शार्याते अपि वस्सुतस्य तव प्रणीते तव शूरशर्मन्ना विवासन्ति कवयः सुयज्ञाः ब्रह्मजज्ञानम् प्रथमम् पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्ध्निया उपमा अस्य विष्ठा सतश्च जोनिमसतश्च विवह अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते बृहस्पतये नमः। प्रवः शुक्राय भानवे भरध्वम् हव्यम् मतिम् चाग्नये सुपूतम् यो दैव्यानि मानुषा जनोगुंषि अन्तर्विश्वानि विद्मना जिगाति इन्द्राणि मासु नारिषु सुपत्नीमहमश्रवम् न ह्यस्या अपरम् च न दरसामरथे पतिः इन्द्रम् वो विश्वतः परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते शुक्राय नमः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टज आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः
प्रजापतेन त्वधेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वजग्दस्यामपतयोरवीणाम् इमय्यमप्रस्तरमाहि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविधानः आत्वा मन्त्राः कविशस्तावहन्त्वेना राजन् हविषामादजस्व अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते शनैश्चराय नमः कयानश्चित्र आभुवदूति सदा वृधः सखा कयाशतिष्ठया वृता आयङ्गौः कृष्णिरक्रमीद सदन्मातरम् पुनः पितरम् च प्रजन्सुवः यत्ते देवी निरतिराबबन्धतामग्रेवा स्वविचर्त्यम् इदन्ते तद्विश्याम्यायुषो न मध्या तथा जीवः पितुमद्धि प्रमुक्तः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते राहवे नमः ॐ केतुं कृण्वन्न केतवे तेषो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायथाः ब्रह्मादेवानाम् पदवीः कवीनाम् ऋषिर्विप्राणाम् महिषो मृगाणाम् शेनागृध्राणादस्वधितिर्वनानागुम् सोमः पवित्रमत्येतिरेभन् सचित्रचित्रम् चितयन्तमस्मे चित्रक्षत्रचित्रतमम् मयोधाम् चन्द्रम् रजम् पुरुवीरम् बृहन्तम् चन्द्रचन्द्राभिर्गृणते युवस्व अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते केतवे नमः ॐ आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः नमस्करोमि प्रार्थयामि ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ తిరిగిరగదా దింధా ఝుమకు ఝుమకు జన ఝుమకు జన ఝుమకు ఝుమకు దింధా దింధ ఆ ఝుమకు ఝుమకు దింధా ఇందా Om Alpana Agarwal. Don't worry, I will get him back immediately. Om Nitin Nair Tatastu. Saravana Kumar Tatastu. Kiran Vaka Tatastu. மலை காடு அது ராக்கிறதுக்கு வீடு பழமுதிரும் சொல்ல நான் பார்க்க போற மேல அந்த பழமுதிரும் சொல்ல நான் பார்க்க போற மேல மலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா சுக்ரி திருமதிலாந்தங்க மர சோலைகளா சுக்ரி திருமதிலாந்தங்க மர சோலைகளா தெங்க மர சோலைக்குள்ளே தேவி அவ வாக்காயம்மா ஏழு மலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை
ஜெகம் புகழும் சீனிவாசா. மாமர சோலைகளாம் மந்திகளின் கூட்டங்களாம், மாமர சோலைகளாம் மந்திகளின் கூட்டங்களாம், மந்திகளின் கூட்டத்திலே மங்கையந்தர காயமா அடர்ந்த மலை காடு அது ராட்சதுக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல. அகனமல சொங்குகளா அந்த ரமா தீர்த்த தொட்டி, அகனமல சொங்குகளா அந்த ரமா தீர்த்த தொட்டி, அங்கிருந்து தீர்த்த வர ஆத்தாவாக்கு சக்தியால ஏழுமலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் சீனிவாசா. அந்த மலை சொங்குகளாம் ஆளிரங்க பொய்கைகளாம், அந்த மலை சொங்குகளாம் ஆளிரங்க பொய்கைகளாம், அந்த மலை ஆளுகின்றார் அழகு மலை மாய கண்ணன் அடர்ந்த மலை காடு அது ராட்சதுக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல. மலைக்கு மலை அழகா மலைய சுத்தி தொப்பழகா, மலைக்கு மலை அழகா மலைய சுத்தி தொப்பழகா, மலை மேலே வாழுகின்ற மாயழகேண்டங்களுக்கு ஏழுமலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் சீனிவாசா. மலை மேலே வாழுகின்ற மாயழகன் கண்ணனுக்கு, மலை மேலே வாழுகின்ற மாயழகன் கண்ணனுக்கு, மாமதுரை சீமை பார்க்க மனதிலையும் ஆசை கொண்டார் அடர்ந்த மலை காடு அது ராட்சதுக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல. தீர்த்தக்கரைக்கு சென்று தேவி வாக்கைய தாங் மகங்கி, தீர்த்தக்கரைக்கு சென்று ராக்காய தாங் மகங்கி, தீர்த்தக்கரை காவலம்மா தென்பாகி சென்று வரையாகேலு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் சீனிவாசா. தீர்த்தக்கரையை விட்டு திருமுருகனை தான் வணங்கி, தீர்த்தக்கரையை விட்டு திருமுருகனை தான் வணங்கி, பழமுதிர் சோலை வந்து பால்முருகனை தான் வணங்கி அடர்ந்த மலை காடு அது ராட்சதுக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல. பழமுதிரும் சோலை விட்டு பால்முருகன தாங்க வணங்கி, பழமுதிரும் சோலை விட்டு பால்முருகன தாங்க வணங்கி, பாதிங்க கம்பகி கருப்பங்க பாங்குடனே வணங்கி ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் சீனிவாசா. இத்தனை பேரிடத்தில் இன்பமுடன் விடையும் பெற்று, இத்தனை பேரிடத்தில் இன்பமுடன் விடையும் பெற்று, இறங்கினார் மலையை விட்டு 7 லட்சம் பேர் வணங்க அடர்ந்த மலை காடு அது ராட்சதுக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல. இறங்கினார் மலையை விட்டு 7 லட்சம் கையெடுக்க, இறங்கினார் மலையை விட்டு 7 லட்சம் கையெடுக்க, புறப்பட்ட மாயழகே பொண்ணு நல்ல பல்லாக்கில ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் சீனிவாசா. பொண்ணு நல்ல பல்லாக்கிலே பெருமாளுமே தானும் ஏறி, பொண்ணு நல்ல பல்லாக்கிலே பெருமாளுமே தானும் ஏறி, புறப்பட்டு வந்துட்டாராம் பொண்ணு நல்ல கொட்ட வாசல் அடர்ந்த மலை காடு அது ராட்சதுக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல. Om Vikrant Vag Tatast. You will be healed from insomnia. Om, Om, Om. Om Peter Bloomfield Tatast. I'll shower you with enlightenment. Om, Om, Om. மதடி அடர்ந்த மலை காடு அது ராட்சதுக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல. கல்லந்திரி சீமையிலே கல்லழகர் தங்கி இருக்க, கல்லந்திரி சீமையிலே கல்லழகர் தங்கி இருக்க, கல்லழகர் கூட்டம் அங்கே கங்கூகல்ல வழிமறைக்க ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் சீனிவாசா. தங்க நகை என்று சொல்லி தான் மதித்த கல்லருக்கு, தங்க நகை என்று சொல்லி தான் மதித்த கல்லருக்கு, ஒளி நகை என்று சொல்லி பொய்யான வார்த்தை சொல்லி அடர்ந்த மலை காடு அது ராட்சதுக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல. கல்லர்களை கண்மா வைத்து கல்லழகர் தாங்கி லம்பி, கல்லர்களை கண்மா வைத்து கல்லழகர் தாங்கி லம்பி, சீக்கிரமா வந்து டாவா சீர்கொள்ளாம ககமா ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் சீனிவாசா. சிறுகொள்ளம மண்டபத்தில் சிறப்புடனே பூசை பெற்று, சிறுகொள்ளம மண்டபத்தில் சிறப்புடனே பூசை பெற்று, ஆனந்தமாய் வந்திட்டாராம் அப்பா திருப்பதிக்குள் அடர்ந்த மலை காடு அது ராட்சதுக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல்ல. அப்பன் திருப்பதியில் அழகு மலையா வந்திறங்கி, அப்பன் திருப்பதியில் அழகு மலையா வந்திறங்கி, அரண்மனைக்காரருக்கு அழகு
பூ பட்டம் தாகம் கட்டி ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா பட்டங்கள் தானு கட்டி பரிவட்டமும் மேலே கட்டி பட்டங்கள் தானும் கட்டி பரிவட்டமும் மேலே கட்டி புறப்பட்டு வர்றாராம் பொழுதோடு கதக்கிணறு அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல காடக்கிங்கரும் விட்டு ககச்சங்கேந்தல் தானும் விட்டு காடக்கிங்கரும் விட்டு ககச்சங்கேந்தல் தானும் விட்டு கருத்தங்கேரம் வந்து காவா மூன்று மாகி எல்லைக்குமே ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா மூன்று நல்ல மாவடியில் முகுந்தனுமே தங்கி இருந்து மூன்று நல்ல மாவடியில் முகுந்தனுமே தங்கி இருந்து பூசைகள் தான் முடித்து புறப்பட்டாரம் புதூருக்கு அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல புதூர் எல்லையில பெருமாளும் தங்கியிருந்து புதூர் எல்லையில பெருமாளும் தங்கியிருந்து முக்கை பொகுத்தாராம் என்மையுள்ள தல்லாகுடா ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா தல்லா குளந்தானு வந்து தண்டியலை விட்டு இறங்கி தல்லா குளந்தானு வந்து தண்டியலை விட்டு இறங்கி தங்க குதிர மேலே பள்ளி கொண்டார் மாயழகன் அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல தங்க குதிரையில தகசையகா தாங்கி இருக்க தங்க குதிரையில தகசையகா தாங்கி இருக்க தங்கி பிச்சு சாமி எல்லாம் சந்தோஷமாய் தானுமாக ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா சப்பு ஜலங்கையாட சதிராட்டம் சேர்ந்து ஆட சப்பு ஜலங்கையாட சதிராட்டம் சேர்ந்து ஆட எம்பெருமாள் வாரார் என்று எதிர் சேர்வை தான் நடக்க அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமே ஓம் 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 கூத்தப்பன் கூத்தப்பன் ததாஸ்து உன் தொழில் விளங்கும் அன்னை அருளுகின்றேன் தொழில் விளங்கும் ஓம் 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 யோகினி நித்யப்ரியா ததாஸ்து ஞான சுகதர்மிணி ததாஸ்து. You will all receive Atmalinga soon. Om, Om, Om. எம்பேரும் ஆண்டாங்க கண்டு இத்தக காட்சிகளும் எம்பேரும் ஆண்டாங்க கண்டு வாரமாயழகே வைகையிலே தாங்கிவங்க ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா சித்திர மாதத்திலே சிறந்த நல்ல பௌர்ணமியிலே சித்திர மாசத்திலே சிறந்த நல்ல பௌர்ணமியிலே அதிகாலை 5 மணிக்கு ஆத்துக்குள்ளே இறங்கிட்டாராம் அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் ஓம் 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 விநாயகா ஸ்ரீகண்ட ததாஸ்து. I'll heal all your relationships. Vedaswarupananda tatastu. You will be showered with wealth more than you need, more than you can ask, more than you can imagine. Tatastu, tatastu, tatastu. Om. வங்கியிரு போகி வாவா வடிவமுள்ள மாயாளகே வங்கியிரு போகி வாவா வடிவமுள்ள மாயாளகே நாட்டியவன் மகக்கு நாவாயகே Ni Zhongkun Tatast. Through you, Kailasa will happen in China. Om. Om. Gita Govinda Sami Tatastu. Sangeeta Patel Tatastu. Sami Charles Joseph Tatastu. Om. Gayatri. இளம்ப அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல குளித்து மெங்கி வாகினார் குங்குமத்தால் நாமாமிக்கால் குளித்து மெங்கி வாகினார் குங்குமத்தால் நாமாமிக்கால் கொக்குக்குமே மோச்சம் தந்தால் கோபால மாயழகே ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி
திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா கொக்குக்குமே மோச்சம் தந்த கோபாலனா மயலகே கொக்குக்குமே மோச்சம் தந்த கோபாலனா மயலகே கொட்டு முழங்கிடவே குருவிக்காரன் சலை வந்தார் அந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பாழமோ திருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறமெல்ல கொட்டு முழங்கிட்டாங்க குருவிக்காரன் சாலை வந்து கொட்டு முழங்குட்டாங்க குருவிக்காரன் சாலை வந்து அவதாரம் தாங்க கக்க ஆத்துக்குள்ள இறங்கிட்டாரா ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா நாடுபுகள் பெற்றதொரு ராமராயர் மண்டபமா நாடுபுகள் பெற்றதொரு ராமராயர் மண்டபமா ஆனந்தமாய் அங்கினாராம் அவதாரம் தான எடுக்க அந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பாழமோ திருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறமெல்ல எத்தனை அவதாரத்தை எம்பேரும் ஆண்டாங்க கக்க எத்தனை அவதாரத்தை எம்பேரும் ஆண்டாங்க கக்க எங்காத எங்க மெல்லா எங்கீங்க அவமாயழகே ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குல ஓம் வந்தனா அகர்வால் ததாஸ்து மாயாதாஸ் ததாஸ்து சுதாதண்டபாணி ததாஸ்து லிசா ஈசான சிவசக்தி ததாஸ்து ஜோக்கின் ஜோசப் ததாஸ்து ராணி ஐயர் ஆகட்டும் அப்படியே கேட்டபடி அருளுகின்றேன் கேட்டவரம் வசந்தா வித்யாகரன் ததாஸ்து ஷர்மிளா ராஜேந்திரன் நல் தொழில் அமைந்து நினைத்ததை விட நிறையவே பொங்கும் செல்வம் சிவசேவை செய்யும் உனக்கு சிவபுண்ணியம் உண்டு பெரும் செல்வமும் உண்டு போ நிங்ஜியா ததாஸ்து ஷியைனி ததாஸ்து அல்வாபுரா வந்துட்டாரா ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா ஆழ்வார் புறந்தனிலே அழகான நாயக்கர் மாடா ஆழ்வார் புறந்தனிலே அழகான நாயக்கர் மாடா நாயக்கர் மறந்தனிலே நாராயணன் பூசை பெற்றேன் அந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பாழமோ திருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறமெல்ல கருவண்டி போகும் பாத கல்பாலத்து பக்கத்தில கருவண்டி போகும் பாத கல்பால ஓம் ரேஷ்மா ஷெட்டி ததாஸ்து your ambition to bring itikasa to the world through art will be successful. Itihasa means thus it happened. Remember this one truth. Present as it happened. You will be successful. Go. R Kanagasababadi. வந்து சேராதி கையிலை விடுதி பெங்களூருக்கு வாழ்வீர்கள் வளத்தோடு நம்மோடு ஐக்கியமாகி ஆனந்தமும் ஞானமும் யோகமும் அமைந்திடும் உன் வாழ்வில் மங்களம் பொங்கிடும் போய்வா ஓம் புறப்பட்ட நல்லா கோலம் பொம்பலாக்கு சொடனைக்கு அறந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பாழமோ திருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறமெல்ல மல்லிகை முள்ள rumba மலராத காய rumba மல்லிகை முள்ள rumba மலராத காய rumba மல்லிமலை தாங்கத்து மாயலகே பேருகக்கு ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா மைத்துரச மண்டபத்தில் மாயலகன் தங்கி இருந்து மைத்துரச மண்டபத்தில் மாயலகன் தங்கி இருந்து மல்லிமலை தேர்வு புள்ளே மாயலகன் பள்ளி கொண்டார் அடந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பாழமோ திருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறமெல்ல உப்பனாக்கு தான் முகித்து புறப்பகாரம் மாயலகே உப்பனாக்கு தான் முகித்து புறப்பகாரம் மாயலகே சாமி கருப்பங்க சந்தோஷமாய் கையக ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா ஓய்வரன் கருப்பசாமி போக விடை தரும் என்று ஓய்வரன் கருப்பசாமி போக விடை தரும் என்று அடுத்த வருஷத்துக்கு அன்புடனே வரேன் என்றார் அறந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பாழமோ திருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறமெல்ல அடுத்த வருஷத்துக்கு
சென்றார் ஏழுமலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா அவுட்போஸ்ட் பக்கத்திலே அம்பலக்கார மண்டபத்தில் அவுட்போஸ்ட் பக்கத்திலே அம்பலக்கார மண்டபத்தில் அழகுமலை மாயழகன் ஆனந்தமாய் பள்ளி கொண்டார் அறந்தமலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல மேலூர் போகும் பாத மேலாக நரசிங்கம்மா மேலூர் போகும் பாத மேலாக நரசிங்கம்மா நரசிங்கம் பட்டியில ராமசாமி அம்பலம்மா ஏழுமலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா அம்பலக்கார மண்டபத்தில் அழகு மலையம் தங்கி இருக்க அம்பலக்கார மண்டபத்தில் அழகு மலையம் தங்கி இருக்க உங்கள் புலியோதரை சமபாந்தி தான் நடக்க அறந்தமலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல தர்மங்கள் தாங்க காலகு மலையா எம்பேருமாங் தர்மங்கள் தாங்க காலகு மலையா எம்பேருமாங் அவதவ தாங்க ஆசை மிக கொண்டாரம்மா ஏழுமலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா பிரமல கல்லர் போல பெருமலுமே வேஷம் கொண்டு பிரமல கல்லர் போல பெருமலுமே வேஷம் கொண்டு ஈசநாட்டு கல்லர் போல எம்பெருமாள் வேஷம் கொண்டார் அறந்தமலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல பச்சை நிறமேகி அவன் பவள நிறமாயழகன் பச்சை நிறமேகி அவன் பவள நிறமாயழகன் பக்தமுத்து எங்க போல வகிபழகே தாங்கி இருந்தா ஏழுமலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா அச்சவயிரம் அவர் 60 அடி கம்பம் ஐயா அச்சவயிரம் அவர் 60 அடி கம்பம் ஐயா ஈச்சவயிரம் ஐயா எம்பெருமாள் தான் இருக்க அறந்தமலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல அழகு நல்ல கொண்ட ஓட்டு கொடுவார் போல மீச வச்சு அழகு நல்ல கொண்ட ஓட்டு கொடுவார் போல மீச வச்சு வலது காலம் அங்கீகிட்டு வாங்க ரூபாய் கை வீட்டுச்சு ஏழுமலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா வணங்கின மக்களுக்கு வரங்களுமே தான் கொடுத்து வணங்கின மக்களுக்கு வரங்களுமே தான் கொடுத்து உண்டியல் பெட்டியுடன் உலகதான் கிளம்பிட்டாராம் அறந்தமலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல புறப்பட்டால் மாயழகே பொழுதோட தாங்கி லம்பி புறப்பட்டால் மாயழகே பொழுதோட தாங்கி லம்பி புதூர் போய் காமா பேரு வைக்கிற போனா ஏழுமலை வாசாங்கி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா எங்கும் புகழ் பெற்றவராம் இஎம்எஸ் முதலாளியா எங்கும் புகழ் பெற்றவராம் இஎம்எஸ் முதலாளியா மேன்மை மிகுந்தவராம் டாக்கிஸ் முதலாளியா அறந்தமலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல மேன்மை மிகுந்த ஓம் 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 ராதாராணி ததாஸ்து மோஹித் குப்சந்தானி practice Swarajya Shakti Samyama for 21 days and come back. I will give you spiritual name. Yohanyana Rupini. Connect with Parashakti and visualize you have a large body as you want. Your vision will become reality. Om Gita Devi. Bhakti is enough to do Anmartha Puja, but to do the Parartha Puja in our temples along with Bhakti Diksha also is needed. If you think you have Bhakti, pray to Devi, you will get Diksha. But don't try to break the agama and the rules set by Devi. Om, Om, Om. சாவக்கட்டு வேடிக்கையை சந்தோஷமாய் தானும் பார்த்து சாவக்கட்டு வேடிக்கையை சந்தோஷமாய் தானும் பார்த்து புறப்பட்ட மாயழகன் பொழுதோடு கள்ளந்தேரி அறந்தமலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோமெல்ல
வந்து கங்கரியா கிளவி இருக்கா காசில்லாம மோக்குகிட்டா ஏழு மலை வாசம். ஓம் சௌரவ் அனேஜா ததாஸ்து. பிரம்மஞான பிராப்திரஸ்து பரமசிவஞான பிராப்திரஸ்து. ஓம் ஓம் பரமசிவத்வ பிராப்திரஸ்து. நித்ய குஹாம்பானந்த ததாஸ்து. கோ. ஓம். கோட்ட வாச ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. கோட்டவாசல் போகையிலே தடுத்து நிற்கும் ஆண்டாளம்மா, கோட்டவாசல் போகையிலே தடுத்து நிற்கும் ஆண்டாளம்மா. தோசங்கள் பட்டி இருக்கும் தீர்த்தமாடி மங்கள் என்றால் அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜ்யத்துக்கு வீடு. பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல மருதைக்கு போங்க வரே மாயழகா எந்தூரையே, மருதைக்கு போங்க வரே மாயழகா எந்தூரையே, தென்மருத போங்க வரே சீமானே மாயழகா ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. தென்மதுரை போனதினால் தோசங்களும் பட்டி இருக்கான், தென்மதுரை போனதினால் தோசங்களும் பட்டி இருக்கான். அதையினால் மாயழகா ஆடி வாங்க திட்டம் என்றால் அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜ்யத்துக்கு வீடு. பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல 3 மாசம் 90 நாள் முன்கோட்டை தங்கியிருந்து, 3 மாசம் 90 நாள் முன்கோட்டை தங்கியிருந்து, ஆகி நல்ல மாசத்திலே ஆகி வாங்க தீர்த்தம் என்று ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. அப்படியே நல்லதென்று அழகு மலை மயலகன், அப்படியே நல்லதென்று அழகு மலை மயலகன். 3 நல்ல மாதங்களாய் முன்கோட்டை தங்கி இருந்தார் அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜ்யத்துக்கு வீடு. பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல ஆகிங்கள மாசத்தில 18ஆம் தேதியிலே, ஆகிங்கள மாசத்தில 18ஆம் தேதியிலே, ஆகிங்கள மாயழகே தீர்த்தங்களும் தத்தளிக்க ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. ஆரோட்டம் தேரோட்டம் அழகு மலைதான் நடத்தி, ஆரோட்டம் தேரோட்டம் அழகு மலைதான் நடத்தி, வணங்கின மக்களுக்கு வரம் கொடுத்தார் மயலகன் அடர்ந்த மலை காடு அது ராஜ்யத்துக்கு வீடு. பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல தீர்த்த கரைக்கு சென்று ராக்காய தாங்காங்கி, தீர்த்த கரைக்கு சென்று ராக்காய தாங்காங்கி, பாங்கியாக சென்று வந்தேன் பாங்குகங்கே திரும்பி வந்தேன் ஏழு மலை வாசாணி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. ஓம் 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 ஓம். ஓம் 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 ஓம். ஓம் 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 ஓம். ஓம் 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 ஓம். ஓம் 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 ஓம். ஓம் 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 ஓம். சாமி சார்ல்ஸ் ஜோசப் ததாஸ்து. ஷியாமளாதேவி ராமசாமி ததாஸ்து. ஓம் ஓம். I will liberate your parents. Peaceful, painless exit. I will free them from all the bondages and let them reach Kailasa. Om. Om. Vandana Agarwal. Tatastu. Will heal Danya. Don't worry. And Shivani. Tatastu. Ma Shuga Yoga. Tatastu. You will achieve a good life partner. With the life partner, you will be connected to Paramashiva and radiate enlightenment. All your problems are solved. You will live as Shuka Yoga. Om, Om, Om.
ராம் ராமர், அச்சம் வேண்டாம். உனக்குள் இருக்கும் சுயசந்தேகமே உன் மனைவி வடிவாய் வந்து கொடுந்துக்கமளிக்கின்றது. இந்த கருமம் பட்டே தீர வேண்டும். பட்டு தீர்த்து பின் வந்து சேராதி கையிலைக்கு. படாது தீராத கர்மம் இது, பல ஜென்மமாய் சேர்த்தது. போய் பட்டு தீர்த்து திரும்பி வா. ஓம் ஓம் ஓம். Kamakala Rupananda Tatast. You will receive all the three you asked. Mahaguru Priyananda Tatast. Maha Adbhuta Charitra Tatastu. Maha Kevalananda Tatastu. Manitya Yogamayi Tatastu. Shri Vidyarupan Tatastu. Shuntechu Tatastu. Gayatri Bala Tatastu. Om Om Om. Kalyana Sundaram Tatastu. அம்மா செவந்திருக்க ஆவேசம் கொண்டிருக்க சொல்லாம ஓடுங்களே கொல்லதரும் மாயங்களே. அம்மா செவந்திருக்க ஆவேசம் கொண்டிருக்க சொல்லாம ஓடுங்களே கொல்லதரும் மாயங்களே. கருமாறி வந்திருக்க கண்ணு செவந்திருக்க காத்து கருப்புகளே கால்கரிக்க ஓடுங்களே. அம்மா செவந்திருக்க ஆவேசம் கொண்டிருக்க சொல்லாம ஓடுங்களே கொல்லதரும் மாயங்களே. கருமாறி வந்திருக்க கண்ணு செவந்திருக்க காத்து கருப்புகளே கால்கரிக்க ஓடுங்க. Om Mayuktananda Tatastu. Adya Agarwal Tatastu. Lisa Ishana Shiva Shakti Tatastu. Through you I will make the Kailasa in Netherlands. Slesha Dalvi Tatastu. You will have wealth and life partner. Go. Om Om Om. வேப்ப மரத்தடி பூச நடக்குது வேதவல்லி வரசேதி பம்ப சொல்லுது. வேப்ப மரத்தடி பூச நடக்குது வேதவல்லி வரசேதி பம்ப சொல்லுது. பூத காத்துலே ஊரும் பிடிகளை ஓட சொல்லி அம்மா விட்ட சூலம் வருது. பூத காத்துலே ஊரும் பிடிகளை ஓட சொல்லி அம்மா விட்ட சூலம் வருது. வெப்ப இலையிலே கத்தி போலவே அத்தா இருக்கிறா தெரியலையா. ஆடி காத்திலே ஏறி வருகிறா கொல்லாமாயமே ஓடலையா. Om Uma Maheshwari Tatastu. Kavita Mahesan Tatastu. அனைத்து நலனோடும் ஆனந்தத்தொடும் முரளி வாழ்ந்திட பரமேஸ்வரி அருளுகின்றேன். நன்மையே உண்டு தீதொன்றும் வாராத திரு நன்னிலை உண்டு. சுமன் சஞ்சய் அகர்வால் ததாஸ்து.
the service you do and the punya you will gain, Shiva punya you will manifest, will make you reach Kailasa. Suman Sanjay Agarwal. Kailasavasa praptirastu. Harichand Tatast. You will be showered with wealth. Yohangyana Rupini. Enlightenment is the only purpose for your life. That's the only prarabdha. Do that. சுட்ட சாம்பலா சக்தி இருக்கிறா தெரியலையா பட்ட குங்குமம் தீயாய் வருகிறே பொல்லாமாயமே போகலையா ஓம் 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 ஓம். ஓம். பரமசிவனார் பாகத்திருக்கும் பரமசக்தி உயிரின் உணர்வின் ஆழத்தை உங்கள் எல்லோருக்குள்ளும் உணர்த்தும் குண்டாலினி சக்தியாய் பொங்கி இணைந்திருக்கும் உங்கள் எல்லோருக்கும் எல்லா வரமும் வளமும் நலமும் தருகின்றேன். ஞானமும் யோகமும் சிவபோகமும் சிவபோதமும் சிவயோகமும் சிவமய வாழ்வும் அமையும். ஆத்மலிங்கத்தை ஏந்தி அநாகத சக்கரத்தில் அடக்கி நிமிர்ந்து அமருங்கள். ஆழத்தின் இருப்பான ராத்திரி சக்தியாய் உங்களுக்குள் கரைந்து குண்டலினியை பொங்கி உயிர்த்தெழச் செய்கின்றேன். ஓம் ஓம் ஓம். ஆத்மலிங்கம் எடுத்து அநாகத சக்கரத்திட்டு கண்கள் மூன்றும் திறந்து அன்னை என்னை தரிசியுங்கள். உயிர் மூலமாய் என்னை உற்று நோக்குங்கள். உங்கள் உயிருக்குள் நிறைந்து ராத்திரி சுக்தமாய் மலர்ந்து பரமேஸ்வரி குண்டாலினி சக்தி தந்து நன்மையெல்லாம் செய்கின்றேன். ஓம் ராத்திரி சுக்தமவதாரய. विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभुः त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतद्धार्यते विश्वम् त्वयेतत्सृज्यते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वमध्यन्ते च सर्वदा
जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जपुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सत्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो तत्स्वाङ्कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावः स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ओम 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 Lang hang mui tatast. You will be showered with wealth for Shiva Punya. Om 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 Susi Vimal Acham Vendam நேர்மையோடு எனக்கு நிறைந்த பக்தியோடு உன்னால் ஆன முயற்சியெல்லாம் எடுத்து விட்டாய் நீ. இனி நீ செய்ய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை, நிறைவடைந்தோம். வந்து நீ கைலாசத்தின் திருப்பணிகளை செய்திடு. அவர்கள் கர்மம் அவர்கள் அனுபவிக்கட்டும். உன்னை நான் காக்கின்றேன். அஞ்ச வேண்டாம் மகளே.
ஆனந்தத்தோடு ஜீவன் முக்தியும் அளிக்கின்றேன். உன் நேர்மைக்கு நாம் வைத்த சோதனையில் நீ வென்றுவிட்டாய். சாதனை உனக்கு, வேதனை அவர்களுக்கு. போகட்டும் விடு, வந்து சேர். கையிலையின் சேவைகள் செய்திடு. வாழ்வாய் வளத்தொடு. போய் வா மகளே. ஓம் ஓம் ஓம். तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ಸಿಂಹಮುಗತ್ತಿನಿ ಕಣ್ಣ ನಿರತ್ತಿನಿ ಮಂದಿರ ನರ್ತಿನಿ ತುಂಬ ನಿವರ್ತಿನಿ ಮಾಯಿನಿ ಘೋರ ರೂಪಿಣಿ ತಾಯಿನ್ ಮನಮೋ ಕುಳಿரும் காலை பூம்பனி நாரண நரசிம்மர் கோபம் தணித்த தாரணி அம்மா கருணையின் பூரணி மாலினி திரிசூலினி 14 லோக பரிபாலனி சாமி நம்மா பிரத்யங்கிரா பேச்சும் நீ உயிர் மூச்சும் நீ சிவாயினி எங்கள் சிந்தாமணி யுக ஸ்வரூபிணி நிரந்தரணி ஆபத்தில் காக்கும் தேவினி ஜென்ம பாவத்தை தீர்க்கும் நிவாரணி சிம்மமுகத்தினி கண்ண நிறத்தினி மந்திர நத்தினி தும்ப நிவர்த்தினி கிணி கிணி கிங்கிணி மாலை மனோன்மணி பிணி பிணி பேய் பிணி ஓட்டும் சிரோன்மணி கிணி கிணி கிங்கிணி மாலை மனோன்மணி பிணி பிணி பேய் பிணி ஓட்டும் சிரோன்மணி. முகத்தினி அழி தரும் கரத்தினி சத்ருகுல நாசினி பைரவரின் பத்தினி ராஜசிம்ம வாகினி நீயே சங்கு சக்கர தாரிணி தாயே முக்திதாயினி அம்மா கௌலினி திங்கிணியார பாணி கல்யாணி அனங்கினி அம்மா ஆவேச காளினி ஆயிரம் சூரிய பிரகாசினி சர்வமங்கள சண்டி துகேசினி விந்தியாச்சல வாசினி சிறினி பிரத்யங்கிரா சாமி வடிவில் அருள்வாக்கு சொல்லும் சர்வேசினி நிவர்த்தி பூஜைகள் செய்தால் நெஞ்சில் நிம்மதி தருகிற சாந்தினி சிம்மமுகத்தினி கண்ண நிறத்தினி மந்திர நத்தினி தும்ப நிவர்த்தினி சூட்சுமகாரிணி சூத்திரதாரிணி ஜனனி அருக்காணி பவதாரணி கிணி கிணி கிங்கிணி மாலை மனோன்மணி பிணி பிணி பேய் பிணி ஓட்டம் சிரோன்மணி. Nithyananda Prajna Tatastu. I will take care of everything. Om 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 Om. Nithyananda Prajna Tatastu. 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 I will take care of Steve. He is my own. He is mine. Om, Om, Om. I am with him, he is with me. Om. Anil Koltur, Tatast. Will heal Shanta. Go. Shivanyana Swarupananda, Tatast. Jnana Prakashini, Tatast. சிம்மமுகத்தினி கண்ண நிறத்தினி மந்திர நத்தினி தும்ப நிவர்த்தினி அங்கணிய மானி அதர்வழி தாயே அனந்தினி நாகினி சொர்ண கோணமினி இனி கிணி கிங்கிணி மாலை மனோன்மணி பிணி பிணி பேய் பிணி ஓட்டம் சிரோன்மணி. சங்குபூனேசினி மாங்கல்ய வரம் தரும் மங்கள தேவினி அத்தினி சித்தினி உன்னை வணங்கும் பக்தரை காக்கும் சாகம்பரினி சத்தினி சித்தினி பிரத்யங்கிரா சாமியை ஆட்கொண்ட அம்மா யட்சணி சுஹாசினி வட சுபாஷினி சோனா சைலனி சந்தான கரை. ஓம் 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 குஹாம்பானந்தா. I will take care of your son Kiran. Don't worry. Go.
Ramya Ganesh. I'll protect Venkat. Go. Ma Nithyananda Tatastu. You will receive my powers. Now sit with Atma Linga on your third eye. All over the world, all those who have connected with me, sit with Atma Linga on your third eye. I will enter into you. Look through all your three eyes. Have darshan of Devi. Your Kundalini will be intensely awakened. Keep the Atma Linga on the third eye. Look through all the third eye and have my Brahmanda Swarupa Darshanam. Through the Kadgamala Stotram, I will enter into all your beings. Awaken the Kundalini Shakti. Om. See Paramashakti Svishwarupa. ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दरी हृदयदेवी शिरोदेवी शिखादेवी कवचदेवी नेत्रदेवी अस्त्रदेवी कामेश्वरी भगमालिनी नित्यक्लिन्ने भेरुण्डे वह्निवासिनी महावज्रेश्वरी शिवदूति त्वरिते कुलसुन्दरी नित्ये नीलपताके विजये सर्वमङ्गले ज्वालामालिनी चित्रे महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी मित्रेशमयी षष्ठीशमयी बुद्धिशमयी चर्यानाथमयी लोपामुद्रमयी अगस्त्यमयी कालतापसमयी धर्माचार्यमयी मुक्तकेशीश्वरमयी दीपकलानाथमयी विष्णुदेवमयी प्रभाकरदेवमयी तेजोदेवमयी मनोजदेवमयी कल्याणदेवमयी वासुदेवमयी रत्नदेवमयी श्रीरामानन्दमयी अणिमासिद्धे लघिमासिद्धे गरिमासिद्धे महिमासिद्धे ईशित्वसिद्धे वसित्वसिद्धे प्राकाम्यसिद्धे भुक्तिसिद्धे इच्छासिद्धे प्राप्तिसिद्धे सर्वकामसिद्धे ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेन्द्री चामुण्डे महालक्ष्मी सर्वसंक्षोभिणी सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षिणी सर्ववशङ्करी सर्वोन्मादिनी सर्वमहाङ्कुशे सर्वखेचरी सर्वबीजे सर्वयोने सर्वत्रिखण्डे त्रैलोक्यमोहनचक्रस्वामिनी प्रकटयोगिनी कामाकर्षिणी बुद्ध्याकर्षिणी अहङ्काराकर्षिणी शब्दाकर्षिणी स्पर्शाकर्षिणी रूपाकर्षिणी रसाकर्षिणी गन्धाकर्षिणी चित्ताकर्षिणी धैर्याकर्षिणी स्मृत्याकर्षिणी नामाकर्षिणी बीजाकर्षिणी आत्माकर्षिणी अमृताकर्षिणी शरीराकर्षिणी सर्वासा परिपूरकचक्रस्वामिनी गुप्तयोगिनी अनङ्गकुसुमे अनङ्गमेखले अनङ्गमदने अनङ्गमदनातुरे अनङ्गरेखे अनङ्गवेगिनी अनङ्गाकुशे अनङ्गमालिनी सर्वसंक्षोभणचक्रस्वामिनी गुप्ततरयोगिनी सर्वसंक्षोभिणी सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षिणी सर्वाह्लादिनी सर्वसम्मोहिनी सर्वस्तम्भिनी सर्वजृम्भिणी सर्ववशङ्करी सर्वरञ्जनी सर्वोन्मादिनी सर्वार्थसाधिके सर्वसम्पत्तिपूरणी सर्वमन्त्रमयी सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामिनी सम्प्रदाययोगिनी सर्वसिद्धिप्रदायिनी
सर्वसिद्धिप्रदे सर्वसम्पत्प्रदे सर्वप्रियङ्करी सर्वमङ्गलकारिणी सर्वकामप्रदे सर्वदुःखविमोचनी सर्वमृत्युप्रशमनी सर्वविघ्ननिवारिणी सर्वाङ्गसुन्दरी सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वार्थसाधकचक्रस्वामिनी कुलोत्तीर्णयोगिनी सर्वज्ञे सर्वशक्ते सर्वैश्वर्यप्रदायिनी सर्वज्ञानमयी सर्वव्याधिविनाशिनी सर्वाधारस्वरूपे सर्वपापहरे सर्वानन्दमयी सर्वरक्षास्वरूपिणी सर्वेप्सितफलप्रदे सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनी निगर्भयोगिनी वसिनी कामेश्वरी मोदिनी विमले अरुणे जयिनी सर्वेश्वरी कौलिनी सर्वरोगहरचक्रस्वामिनी रहस्ययोगिनी बाणिनी चापिनी पाशिनी अंकुशिनी महाकामेश्वरी महावज्रेश्वरी महाभगमालिनी सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनी अतिरहस्ययोगिनी श्री श्री महाभट्टारिके सर्वानन्दमयचक्रस्वामिनी परापररहस्ययोगिनी त्रिपुरे त्रिपुरेशी त्रिपुरासिद्धे त्रिपुराम्बा महात्रिपुरसुन्दरी महामहेश्वरी महामहाराज्ञी महामहाशक्ते महामहागुप्ते महामहाव्यक्ते महामहानन्दे महामहास्कन्दे महामहाशये महामहाश्रीचक्रनगरसाम्राज्ञी नमस्ते 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 नमः। ஓம் ஓம் மைத்ரேயி சோலை ததாஸ்து. அஞ்ச வேண்டாம், நான் பார்த்துக் கொள்ளுகின்றேன். நிர்மலா சிவாஜி. அச்சம் வேண்டாம், அன்னை காக்கின்றேன், போய் வா. ஓம் ஓம் ஓம். Ifa to me say, Tatastu, I will protect you. Shravanti Narasammal, Tatastu, I will be with you. Trishna Mudaliyar, Tatastu, I will shower you with all the blessings. Om, Om, Om. Sri Nitya Maheshananda, Tatastu, your spine will be healed. Om, 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 Om. Vandana Agarwal, Tatastu. Chitradarshini, Tatastu. You will have health and wealth. Om, Om, Om. நானே பாவம் நானே பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே. Om. Nitin Singh, I will heal your father. Go. Antarikshanand, when you are out of all the delusions and take the sannyas, I will give you the real spiritual name. Till then, wait. Your delusions are too much. Get out of delusion, then you will get the sannyasa and spiritual name. Ma Nitya Maheshwara Mayananda, drop your arrogance, cunningness, delusions, poison you ate from the Guru Drohis. Go to Adi Kailasa,
receive sannyasa and the training needed. Om. 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 காட்டும் என்னிடம் கதை சொல்ல வந்தாயோ, கூட்டும் இசையும் கூத்தின் முறையும் காட்டும் என்னிடம். ஓம் மாலா நடராஜன் ததாஸ்து. அச்சம் வேண்டாம், அருள் தருகின்றேன். உடலையும் உயிரையும் நன்மையாய்க் காக்கின்றேன். ஆரோக்கியமளித்து அச்சமில் வாழ்க்கை தருகின்றேன். போய் வா, கவலை வேண்டாம். ஆனந்த பாரதி அளிக்கின்றேன் செல்வம், அடைந்திடும் கடனெல்லாம். போ. ஓம் மன்மோகன் குமார் ததாஸ்து. I will heal Nina and protect her. Don't worry. She will be healed. Om. அசையும் பொருளில் இசையும் நானே, அசையும் பொருளில் இசையும் நானே, ஆடும் கலையில் நாயகன் நானே. அசையும் பொருளில் இசையும் நானே, ஆடும் கலையில் நாயகன் நானே. எதிலும் ஓம் 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 ஓம். ராஜேஷ் சந்திரமோகன் ததாஸ்து. ஓம். மஞ்சளிலே காப்பு கட்டி, மாவிலையில் தோரணம் கட்டி, பம்பை உடுக்கை ஓசை கொட்டி, பதிபோட்டு குறி கேட்டோம் எங்க பாசமுள்ள மாரியாத்தா. வேப்பிள்ளையின் தோரணமே வீதி எல்லாம் மணக்குதம்மா, பம்ப சத்தம் உடுக்க சத்தம் உன் ஆலயத்தில் ஒழிக்குதம்மா. ஆடி மாசம் பொங்கரக எங்க வீடு தேடி வந்ததம்மா, அதில் மாரியாத்தா விளையாடும் மருளாட்டம் தெரிந்ததம்மா. மாரியாத்தா முத்து மாரியாத்தா, நீ அருளாடி குறி சொல்ல வாடியாத்தா. மாயி மாரியாத்தா, நீ மணிமன்ற சேகரியே மாரியாத்தா. மாயோன் சகோதரியே மாரியாத்தா, நீ மருளாடி வந்திடம்மா மாரியாத்தா. கண்ணபுரத்தானே மாரியாத்தா, நீ கலகலனு ஓடிவாணி மாரியாத்தா. அம்மா சமயபுரத்தானே மாரியாத்தா, சர்வ வடிவெடுத்து ஆடிவாடி மாரியாத்தா. தாயே எல்லையிலே அமர்ந்தவளே மாரியாத்தா, அங்கு எருமைகடா காவு கொண்டா மாரியாத்தா. முக்கோண சக்கரத்தில் மாரியாத்தா, மூன்று சக்தியாக வந்தவளே மாரியாத்தா. ஆடாத பேகளையும் மாரியாத்தா, அவ ஆட்டி வைத்து ஒட்டிடுவா மாரியாத்தா. எலுமிச்சை கனியினிலே மாரியாத்தா, அவ ஏவங்களை ஒட்டிடுவா மாரியாத்தா. கத்தி பொறுப்பினைய மாரியாத்தா, அவ கரகரன்னு தின்னு வர மாரியாத்தா. இட்டி பொறுப்பினைய மாரியாத்தா, அவ இனிப்பாக தின்னு வர மாரியாத்தா. தாயே ஓம் மகாகாலநாத ததாஸ்து. மா நித்ய ஜலந்தரஸ்திதானந்த ததாஸ்து. ஆனந்த பாரதி
तथास्तु। ओम ओम ओम। மாரியாத்தா குங்குமத்தில் குடியிருக்கும் மாரியாத்தா அவ பொக்கரிக்கு ஓடி வர மாரியாத்தா பெற்றவளே பெரியவளே மாரியாத்தா எங்க பேர் விளங்க வைத்தவளே மாரியாத்தா உற்ற துணை யாரும் இல்லை மாரியாத்தா உன் அருள் தேடி ஓடி வந்தேன் மாரியாத்தா போட்ட முத்த தான் எடுக்க மாரியாத்தா அவ பொக்கரக எந்தி வர மாரியாத்தா வெள்ளி பீரம் எடுத்து மாரியாத்தா அவ வேகமாக ஓடி வர மாரியாத்தா ஆடி மாத குடிக்க மாரியாத்தா அந்த அங்கம் சீலுக்க வர மாரியாத்தா பதியிலே குடி கேட்க மாரியாத்தா அவ பாம்பாட்ட ஆடி வர மாரியாத்தா பிறந்தரடி மாரியாத்தா அது கண்ணனூர் மேடையிலே மாரியாத்தா வெம்பு பிறந்தரடி மாரியாத்தா அந்த விஜயநகர் பட்டணத்தில் மாரியாத்தா சூளம் பிறந்தரடி மாரியாத்தா அது குலகமணி மண்டபத்தில் மாரியாத்தா அழகு பிறந்தரடி மாரியாத்தா உன் அயோத்தி நகரனிலே மாரியாத்தா பிரம்பு பிறந்தரடி மாரியாத்தா அது கிட்டாண்டி சன்னதியில் மாரியாத்தா உன் உடுக்கை பிறந்தரடி மாரியாத்தா அந்த உத்தாட்டு பூமியிலே மாரியாத்தா பம்பை பிறந்ததடி மாரியாத்தா அந்த பழிங்குமா மண்டபத்தில் மாரியாத்தா ஒன்று கரகமடி மாரியாத்தா உனக்கு முத்தான பொங்கரகம் மாரியாத்தா ஐந்து கரகமடி மாரியாத்தா அது அசைந்தாடும் நக்கரக மாரியாத்தா கரகமடி மாரியாத்தா உனக்கு முத்தான பொங்கரகம் மாரியாத்தா ஆடும் கரகமடி மாரியாத்தா அது ஆடி வருகுதடி மாரியாத்தா வெள்ளி கரகத்திலே மாரியாத்தா நீ வேகமாக ஆடிவாடி மாரியாத்தா அம்மா தங்க கரகத்திலே மாரியாத்தா நீ சடதலது ஓடிவாணி மாரியாத்தா சிரசினில் முத்தெடுப்பா மாரியாத்தா அம்மா முகத்தினில் முத்தெடுப்பா மாரியாத்தா கழுத்தினில் முத்தெடுப்பா மாரியாத்தா அவ தோல் மீது முத்தெடுப்பா மாரியாத்தா மார்மேலே மாரியாத்தா அவ மாரியாக வந்தெடுப்பா மாரியாத்தா வயத்தினில் கொட்ட முத்த மாரியாத்தா அந்த வடிவழக தான் எடுப்பா மாரியாத்தா அம்மா அம்மா மாரியாத்தா முத்து மாரியாத்தா நீ அருளாடி குரு சொல்ல மாரியாத்தா மாரியாத்தா முத்து மாரியாத்தா நீ அருளாடி குரு சொல்ல மாரியாத்தா ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே அம்மா மதுரை மீனாட்சி அருள்வாய் காஞ்சி காமாட்சி அன்பாய் என்னை ஆதரித்து அல்லல் போக்கும் என் தாயே அன்னை Let's start with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramashivoham Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadusham Tattvamasya Lakshmim Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Nithyanandam, let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions. Please be aware of the important cautions.
What is power manifestation? Let's hear from Bhagwan himself explaining what is power manifestation. All the 25 states of consciousness, when they happen in you, due to your chemicals and hormones ups and downs, it is powerlessness. When it happens in you, out of your free will and consciousness, it is powerfulness. That's all. When you fall into sleep, it is powerlessness. When you enter into sleep, it is powerfulness. When you fall into dream, it is powerlessness. When you decide to dream, it is powerfulness. So I've added the ultimate powerfulness, Turyatita, Turyatita, in your whole being and doing. Manifest all the powers. Understand, power manifestation is nothing but cognitive shift. It is not work. It is cognitive shift. Understand? It is just cognitive shift. It's not work. Work is a 4-letter word. Power manifestation is cognitive shift. Playing with life. Playing with being alive. Static matter, dynamic activity, strategic existence. All these three has no boundary. You are one with it. You are alive in everything. Everything listens to you. Everything decides as you want. Beautifully, Bhagavan explains how power manifestation, the superconscious breakthrough, conscious sovereignty, is how you decide to manifest reality, and the reality manifests exactly like that. Command over the reality. Each one of us getting prepared for the receiving the ultimate blessings is the science of power manifestation. Science of power manifestation. Millions of the Aptas have experienced that, and the evidence is beautifully given here. The science of power manifestation is authentic, time-tested, scientific, and foolproof. The scriptural references, the Vedas, which is a pure science, Agamas, which is applied science, the Shastra Pramana, the eternal, unchangeable truth revealed in the source scriptures, the Apta Pramana, the evidences from the Apta's life, the experience and the results of millions of Aptas, the authority of Hinduism, the Rishis, Ganas, Nainamas, Siddhas, Alvars, all of them. The Vedic Rishis are the scientists who have manifested all the powers, and which is scientific and foolproof and authentic. Atma Pramana, account of His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, this millennium's avatar's personal experience of power manifestation. Bhagavan plays a role of how a Leela, where he showcased himself as a human, and with a powerful cognition shift, how he became the conscious sovereignty as reality, how Arunagiri Yogeshwara possessed him and made him manifest all the powers of Paramashiva. Shakshi Pramana, the experience of millions of disciple, devotees, followers all around the world initiated by Bhagavan into the science of power manifestation. Pratyaksha Pramana, the scientific study measuring the effect of being in the enlightened state. Bhagavan beautifully says, I myself will be here in the Kailasa courtyard, more present than us, who will manifest all these powers for us, not just power manifestation, but bring auspiciousness and abundance in each one of our life. The prasada that need to be received by each one of us. Not only a thoughtless space that we can experience without any tapas, but also the Shakti that to manifest our reality, how we want it also manifest as our reality. Let's go to the Shastra Pramana. Shastra Pramana is from Shiva Samhita 5.78. Scriptural reference from Shiva Samhita 5.7678. Maranam ghādyate tena sakenapi na ghādyate tasya paramasidhe animadi guna prada vayustanna chadate dehe
रसवृद्धिर्भवेद्ध्रुवम् आकाशपनकजगल्तीयूसमपि वर्धते मरणं खाद्यते तेन स केनापि न खाद्यते तस्य स्यात् परमा सिद्धिर् अनिमादिगुणप्रदा वायुः स न चरते देहे रसवृद्धिर्भवेत् ध्रुवम् आकाशपनकजगलप्तीयूसमपि वर्धते. Bhagavan Paramashiva says, for the power of Ashtamahashakti, the scriptural reference from Shiva Samhita 5.7678, Bhagavan Paramashiva clearly explains, death is eaten by him. He is eaten by none. He manifests the highest power, such as Ahima, Lahima, Mahima, Garima, all the Ashtama Siddhi. The Vayu, the wind energy, moves equally throughout his body. The juice of his body also are increased. The nectar excluding from his eternal lotus increased in him. Bhagavan Paramashiva beautifully says how we can manifest all these, the higher reality, and not lose ourselves. When we are born, our alarm clocks are set. The clocks start ticking, and each of the day passes, we are closer to the death. And each one of us know that we have to leave this and we have to move on. Again and again, we fall into that with boredom, tiredness, and disease and death. Bhagavan calls each night as a small death, and the big death that we experience in our life is just a space we occupy every night that we go through. But we can go beyond that. That is what Bhagavan gives us a greatest signs. He says, he is eaten by none. When we understand that we are not just the body, we are not just the mind, we are consciousness, we are Paramashiva. More and more, like how Bhagavan beautifully says, when you're dreaming, if you're dreaming, in your dream, whatever happens, even the worst trauma that happens, when you wake up, it is not the way we perceive it and nothing is lost, rather things are more clear. Same way, Bhagavan says, Paramashiva, who is putting us into delusion, whatever dream we are going through now, the Paramashiva in us becomes awakened, then we know that this, whatever we are going through, is just a dream. And it is only the perception in our mind. Whatever you're seeing right now, hearing right now, experiencing right now, and all the five senses is just happening in your brain. Especially Bhagavan says, back of the brain. And now science is finding out how the back of the brain is like the snake animals and the middle of the brain is the monkey animal, how it functions and how the frontal lobe is special for the human beings. Where the superconscious breakthrough happens, the third eye opens, then you can experience and merge into the third eye. Now science is catching up with all this. But Bhagavan has beautifully said, the more you manifest powers and more you understand, you are the reality. I myself am creating the reality beyond your delusion. I am pulling you out of your delusion. And if you start manifesting powers, you know that you are not just the delusion, but you are also the liberation that you can experience. Bhagavan said, we are all stuck in different things. All of us are being stuck. When we get out of our delusion consciously, when we know that we are Paramashiva, who's put us into a delusion, a dream, and we are fighting in the dream as we are stuck, when we can drop, unclutch from that dream, understand we wake up as Paramashiva, how we wake up in the morning as the identity that we carry. We can wake up as Paramashiva and nothing is happened that we perceived, but everything is much more clear and we can manifest any reality, any auspiciousness, just abundance and auspiciousness. As Paramashiva, Paramashiva means auspiciousness, abundance, love, healing. All that starts showering when we wake up to the reality. We are Paramashiva who is put into the identity as a dream. When you drop that identity, you are in the oneness with Paramashiva and you manifest all the powers of Paramashiva.
The Apta Brahmanas, the greatest rishis, munis, Nainamas, Alvars, Siddhas, all of them understood this great science that they are Paramashiva, who is having a delusion. Here, beautifully, Manu, he was washing his hand when he saw a fish which asked him to save him. So he put it in a pot. And when he put it in the pot, it grew out of the pot. And then he put it in the river, then he moved into a lake, then in an ocean, and still he grew. And finally, it revealed to Manu that it was not just a fish, it's the Vishnu himself who has come to save from the deluge. The huge deluge happens when the regeneration happens. But beyond the deluge, there is a Paramashiva space, Paramashiva Gadi, when we surrender to Bhagavan's lotus feet. And that is what Manu created, the huge ship, and saved the humanity. This is from Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 24. All this great science, Bhagavan himself speaks how we can live beyond the delusion and falling into the deluge and getting destroyed. Instead of that, waking up as a reality that we are Paramashiva and Paramashiva manifest in us. We are nothing but Paramashiva who is even now manifesting. We refuse to understand because we are so engaged with our dream. We refuse to wake up and we are in suffering and all the miseries. Bhagavan beautifully initiates us into the highest reality, making us understand how we can experience the oneness with Paramashiva. Let's hear from Bhagavan. From Hinduism. So, if this is the world's most ancient Hindu organization, I can say this is the first organization on the planet Earth. Please understand, this is world's oldest organization. This organization has two history. One prehistoric period, another one recorded history. Recorded history, no doubt, no problem. The facts are there. I'll present it as it is. I'll read from the Akashic records and give you all prehistoric informations also. I'll give you all the prehistoric informations about the whole Adinam and the whole tradition. I can say this will be the comprehensive history of Hindu religion. Comprehensive history and philosophy of Hindu religion. This organization is created directly by the first incarnation of Shiva, Sundareshwara, an incarnation of Devi, Meenakshi. Please understand.